equal now. So we invited actually we invited Rosanna. She was confirmed, but she's not well. That is why Kaushalya is here. So we invited 2 community representatives representing 2 cities. Honorable Dolawatta and Honorable Chariterat as went after this is the election time, we understand that. So we will release both of them after their remarks, but we will continue the discussion after that. Yeah, so that's for now. Thank you very much. Again, welcome you all to this discussion. Daniel. Organizers, honorable parliamentarians, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, good evening. Bonsoir, ayubowan, voila. My name is Daniel Wood. Of course, I'm the political, economic and trade councillor for the High Commission of Canada here in Colombo. And we are very pleased and excited that NextGen SL asked us to join forces with them and collaborate on tonight's important discussion. It's a pleasure to see so many young people here tonight, in particular because youth plays such an important role in shaping our societies and in ushering in change. And speaking of change, it seems that we are coming together at a particularly opportune moment. Following Foreign Minister Alex Savry's comments last week about the government's openness to the criminalization of same-sex relationships. Canada has long advocated for the promotion and respect of LGBTQ rights in Sri Lanka. We endeavor to support the community, recognize their contributions, and celebrate their diversity. I'd like to extend my appreciation to our panelists and to Belinda, Rosanna, and Kaushalya, who will be who played an important role in bringing tonight's event. And thank you all for being part of this event. As lawmakers, the honorable members of Parliament present here tonight play a crucial role in strengthening legal protections, not only for LGBTIQ2 individuals, but for all marginalized communities in Sri Lanka. So I'll try not to take too much time. I would, however, like to take a moment to acknowledge that the LGBTIQ2 community in Sri Lanka, like many countries around the globe, has not had an easy journey, and that much work remains to be done to ensure that they can live and engage in their community, in the economy, and in politics, without fear of harassment or violence. In Canada, we decriminalized same-sex relations in 1969. That was 54 years ago. Then 27 years ago, in 1996, the Canadian Human Rights Act was amended to
specifically include sexual orientation as one of the prohibited grounds of discrimination. Then, nearly 10 years after that, same-sex marriage was legalized in Canada. While these should be celebrated, we should also keep in mind that countless people suffered from violence, from harassment, and from exclusion over the many years that it took us to get to this point. It is also important to point out that the youth of Canada played an important role as influencers for change. In my very own household, me and my siblings debated our parents on these matters, challenging them to look a little deeper and to reconsider their arguments. And ever gradually, they began to see the LGBTQ2 community no longer as deviant or as a threat, but as part of the diverse fabric of Canadian society. Despite all this progress, we cannot say that LGBTQ2 individuals live completely free of discrimination in Canada. What we can say, however, is that every day, more and more people fight to ensure that no one is subjected to discrimination or violence because of their sexual orientation or gender identity. That is true in Canada and elsewhere in the world. Here in Sri Lanka, we sense, perhaps, the winds of change. But the degree to which those winds are sustained depends largely on the influence wielded by people such as youth and lawmakers gathered here this evening. I truly hope that the discussion to follow will be a contribution among many that will help turn steps into strides that ultimately lead to greater equality and inclusion for all Sri Lankans. Once more, I thank you for being here tonight. අපි සියලු දෙනා මෙතන ඉන්න අය මිතුරන් නිසා අපි වේලාව කල්පනාකරණය කර ගැනීමට හත අමාරට විතර යන්න තියෙන නිසා ප්‍රතිචාරයේ රටයි තොරතුරු මන්ත්‍රීතුමාටයි දේශපාලන විවිධ පාරක් අපි මෙහෙම කරමු නිසා අනිත් අපි එක කමියුනිටි රෙප්‍රසන්ටේටිව් කෙනෙකුට කතා කරන්න දීලා ඊට පස්සේ අපි මෙතුමාලා දෙන්නට කතා කරන්න දීලා ඊට පස්සේ අපි තව කෙනෙකුට කතා කරන්න දෙමු. මම එනම් භූමිට මුලින්ම ආරාධනා කරන්නම් කතා කරන්න කියලා විනාඩි 3-4ක්. භූමික විනාඩි 3ක් ඇතුළත මට දැනෙන සතුට ප්‍රකාශ කරන්නද නැත්නම් දැනෙන දුක ප්‍රකාශ කරන්නද කියන එක මම මෙච්චරලා ඉඳගෙන කල්පනා කරගෙන ඉඳලා පොඩි නෝට් එකක් දාගත්තා. ඒ වුණාට ඕනම කාර්යයක් සතුටින් සන්තෝෂයෙන් ආරම්භ කරලා යුතුයි කියන එක මම හදින් විශ්වාස කරන නිසා මම දැනෙන සතුට තමයි ප්‍රකාශ කරනවා. වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ අපි මිනිස්සු අපිට ගැහෙන හදවතක් තියෙනවා කියන එක කොච්චර කිව්වත් සමාජයක් වශයෙන් නැත්නම් පාලකයන් වශයෙන් කිසි කෙනෙකුට නැසුණු කාලෙක අද නැසුණා අද වගේ කාලෙක ඔවුන්ට සවන් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුන හිතීම ගැන මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවක් ගන්නා පුද්ගලයන් ඉදිරිපිට අපිටත් කතා කරන්න පුළුවන් වීම ගැන මම හදවතින්ම සතුටු වෙනවා. ඉතින් දැන් දුක ගැනත් කියන්නම්කෝ. මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරණයක් හැටියට කටයුතු කරන්න පටන් අරන් දැනට අවුරුදු 13ක් වෙනවා. මේ 13 කාල සීමාව තුළ පිටරට යම් යම් ආධාර
වශයෙන් ලැබෙන කාල තුලවලදී මෙවැනි පිරිසකුත් ලංකාව තුළ ජීවත් වෙනවා කියලා දේශපාලඥයන්ට වරින් වර මතක් වීම අපිට අරුමයක් නෙමෙයි. ප්‍රජාවක් හැටියට යම්කිසි කාල සීමාවන් තුළ මේක නිකන් අර ස්වභාවික ඍතුන් මතු වෙනවා නැති වෙනවා වගේ මොවුන්ටත් අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. මොවුනුත් මිනිසුන් මෙවැනි මිනිසුන් කොටසකුත් අපේ රට තුළ ජීවත් වෙනවා කියලා වරින් වර මතක් වීම සහ අමතක වීම සෑහෙන කනගාටුදායක කාරණාවක්. විවිධත්වය ගැන, පරිසරය ගැන, ස්වභාව ධර්මය ගැන අපි කොච්චර දේවල් අපි විශේෂයෙන් කතා කරත් මිනිසුන් තුළ විවිධ ලිංගික දිශානතීන්, විවිධ අනන්‍යතාවයන් තියෙන බව අමතක වීම ඉතාමත් කනගාටුදායක කාරණාවක්. විද්වතුන් විදේශ රටවල් වල උගත්කම් ලැබූ, උපාධීන් ලැබූ විවිධ පුද්ගලයන් අපේ රට තුළ තීන්දුව තීරණ ගන්නා තැන්වල සිටියත් නැවතත් තමන්ගේ රටට පැමිණ තීන්දුව තීරණ ගන්නා තැන්වලදී විවිධත්වය කියන්නේ වෙන වෙන දේවල් මිසක් මේ ලිංගික දිශානතීන් හෝ අනන්‍යතාවයන් නොවේ කියන එක අමතක වීම තවදුරටත් ඉතාමත් කනගාටුදායක කාරණාවක්. තිරයෙන් පිටිපස්සේ ඉතාමත් ඕපන් මයින්ඩඩ් කියන වචනේ මම පාවිච්චි කරන්නම්. සහ ඉතාමත් ධෛර්යවන්ත පුද්ගලයන් ලෙස ප්‍රජාවන් ගැන කතා කරන පුද්ගලයන් තීන්දුව තීරණ ගන්නා තැන්වලදී මෙවැනි ප්‍රජාවක් සිටීම ගැන කතා නොකිරීම ගැන සහ ඔවුන් තලා පෙලා මානව හිමිකම් හෝ ඔවුන්ගේ ජීවන අයිතීන් උදුරා ගන්න අවස්ථාවන් වලදී නිහඬව මුනිවත රැකීම තවත් බලවත් කනගාටුදායක කාරණාවක්. මොනවද මම කියන්නේ? ආගන්තුක සත්කාරයන්, මනුදහම, ඒ වගේම විශේෂ ගුණාංගයන් වලින් ඉතාමත් පොහොසත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුද්ගලයන්ගේ විවිධත්වය පැත්තකට දාලා අතිශය පුද්ගලික කාරණාවන් මත පුද්ගලයන් හිංසාවට ලක් කිරීම කියන තැනදී අපි අංක 1 අරගෙන තියෙනවා. හරිම ආඩම්බර જાතියක්. නිදහස මේ අවුරුද්ද මම සැමරුවේ නැහැ. මොකද ශ්‍රී ලංකාව යටත් විජිතවාදයෙන් මිදුණත් තවමත් අපි වහල්භාවයෙන් මිදී නැති જાතියක් හැටියට මම තාමත් හඳුන්වා ගන්නවා. ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට විවිධ පුහු මාන්‍යයන්ගෙන් අපි විවිධ පුහු දේවන් වලින් කිසිම වැඩකට නැති දේවල් වලින් ඔළුව ඉදිමෝගෙන මනුෂ්‍යත්වයේ මනුදහම නැත්තම් මිනිසත්කම කියන එක අපි අමතක කරලා ඒක මරා දාලා හුඟක් කල්. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි වේදිකාවන් තුල මමත් මිනිස්සෙක්, මටත් ගැහෙන හදවතක් තියෙනවා, මගේ ඇඟේ දුවන්නේ රතු පාටලේ. මමත් ඕගොල්ලෝ වගේම ස්වභාව දාමේ ඔක්සිජන් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන, ඕගොල්ලෝ වගේම කෑම කන, ඕගොල්ලෝ වගේම 9 මාසයක් මවකගේ කුසක ඉඳලා ඕගොල්ලෝ වගේම ක්‍රියාවලියකින් මේ ලෝකෙට එළියට ආපු මමත් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කියලා නැවතත් මිනිසුන්ට මගේ ජීවන චක්‍රය නැත්නම් මගේ ජීවිත ක්‍රියාවලිය කියලා මමත් මිනිස්සෙක් කියලා ඔප්පු කරන්න සිද්ධ වීම ඊටත් වඩා වේදනාව දෙන කාරණාවක්. මනුෂ්‍යයේ ලිංගිකත්වය සහ අනන්‍යතාවය ඉතා අතිශය පුද්ගලික දෙයක්, ආවේනික දෙයක්. නමුත් රටකදී සියලු පුරවැසියන්ට රටවැසියන්ට සලකනකොට එක ලෙස සැලකීම රටක සිටින තීන්දුව තීරණ ගන්නා තැන්වල සිටින නිලධාරීන්ගේ වගකීම හා ඔවුන් එතනට තේරීපත් වී යනකොට කොයිම වෙලාවකවත් සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන් හෝ අනිකුත් ලිංගික සුළුතරට අයත් ප්‍රජාවගේ ඡන්ද හලලා යන්නේ නැහැ. නමුත් නැවතත් මෙවැනි විශේෂ අවස්ථාවන් වලදී විතරක් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් මතක් වීම සැහෙන අරුමයක්. සමා වෙන්න කිසිදු පුද්ගලික තරහක් හෝ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් මට කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ පුද්ගලයෙක් මත නැහැ. නමුත් දේශපාලනය කියන වචනයත් එක්ක මගේ හිතේ තියෙන වෛරයක් නෙමෙයි, බොහෝම කනස්සල්ලා. විශ්වාසය තබලා අපි කාලයකට සැරයක් අපේ වෙනුවෙන් නියෝජිතෙක් රටේ තීන්දුව තීරණ ගන්න තැන් වලට අපි පත් කරලා යවනවා. නමුත් එතනට ගියාට පස්සේ අපිව අමතක වෙන එක අයියෝ සාමි. ඉතින් විනාඩි තව තියෙනවද? ඉතින් මම හිතනවා මේ තවත් සතුටට කාරණාවක් තියෙනවා. හැමදාම අපි තමයි මේ LGBT පුද්ගලයන්ගේ මානව හිමිකම් ගැන හෝ මේ 365 වගන්තිය සාපරාදී කොට සැලකීමෙන් අයින් කරන්න කියන එක ගැන කතා කරන්න ප්‍රජාවන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගියේ. නමුත් මොකක් හෝ හේතුවක් මත අපි හේතුව දන්නේ නැහැ කියලා අපි උපකල්පනය කරමු කෙටි වෙලාවකට. මොකක් හෝ හේතුවක් මත රජයෙන්ම ඔවුන්ව සාපරාදී පුද්ගලයන් කියන කොටසෙන් නිදොස් කොට නිදහස් කරනවා කියන එක අහන්න ලැබෙනකොට මාව නිකන් නිින්දෙන් කවුරු හරි කොනිතල හැරෙවුවා වගේ. ඒ තරම් පිනා යන සතුටක් දැනෙනවා. නමුත් කෙසේ හෝ ලැබිය යුතු වරප්‍රසාද ලැබුණයින් පස්සේ නැවතත් මේ පුද්ගලයන් මේ රට තුළ එක්සිස්ට් වෙනවා කියන එක අමතක නොවේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක
සහ මෙතන සිටින සියලුම දේශපාලඥයන්ට LGBT ප්‍රජාව නියෝජනය කරන ලිංගික සුළුතරයනුත් තවත් මනුෂ්‍යයන් කොටසක් මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන ඔවුනුත් මේ ලංකාවේ උපත ලබා අධ්‍යාපනය ලැබලා මිනිසුන්ගෙන් නොයෙකුත් තාඩන පීඩනවලට ලක් වෙලා තමන්ගේ ජීවිත බොහොම අමාරුවෙන් ගැට ගහගෙන ඉස්සරහට එන කොටසක් හැටියටත් දකින්න ලැබේවා ඇස් ඇරේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව මම ඔබ ඉස්සරහ තියලා ඔබ සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නම් භූමි හරෙන්න. බොහොම ස්තුතියි භූමි ගරු මන්ත්‍රීවරුනි භූමි තාම තීරණය කළා නැහැ කාටද ඡන්දෙ දෙන්නේ කියලා. පාවෙන ඡන්දයක්. කෞශල්‍ය ඊළඟට කෞශල්‍යගේ වෙලාව. Good evening. First of all, apologies from Rosanna Flamer Caldera for not being able to be here. She's feeling under the weather. I'm Kaushalya, and I'm thankful for this opportunity. First of all, we should understand the Sri Lankan context. Patriarchal gender roles and responsibilities are still followed in Sri Lanka. And homosexuality and transgenderism, unfortunately, is viewed as something shameful or abnormal, and is often termed as psychological disturbances. It's something that you carry from, a sin you carry from previous birth, or from past lives, or it is considered as a disease. There are many examples that I can say. Laws which criminalize LGBT persons are invariably criminalizing in a way which they criminalize same-sex sexual acts more than their identities. And the specific formation of these criminalizing provisions includes terms such as sodomy laws, or it's called indecent acts or unnatural acts. This is the same in 365A in the Penal Code of Sri Lanka. In the case of Lawrence versus Texas, it's a landmark case in the United States that decriminalized same-sex acts. It was held that they had a protected liberty interest to engage in private sexual activity, and that their moral and sexual choices, they were entitled to constitutional protection. So when we talk about constitutional protection, the catch-all phrase that the Attorney General from time to time relies on is Article 12, the equality provision, Article 12, subsection 2. The all-encompassing term that says discrimination under the grounds of sex. One could argue in support of the Attorney General's view that in the pinnacle of human rights, the UDHR, Universal Declaration of Human Rights, even in Article 2, they also talk about discrimination on the grounds of political opinion or sex, gender, ethnicity, place of origin, country of birth, language, and also other status. Later, the United Nations went on to interpret this term other status to include persons of disabilities, people from indigenous groups, as well as the LGBT community, and they've been working throughout for that. So I understand that this provision is not expressly covering sexual orientations or gender identity. It's one argument. And that is why, because this is insufficient, we are going for a repeal and not an amendment. I understand that there is a bill for amendment, but amending an act could backfire. This happened in 1995, where there was an amendment in place, and they wanted to be gender neutral, and we are one of the only countries, a few countries, sorry, that criminalizes lesbian women. And there is a case, Rosanna Flamer Caldera versus Sri Lanka filed a case at the Committee for Elimination of All Discriminations Against Women, and there was a recommendation given by them, and that's the first international case that held criminalizing same-sex acts between women is in violation of their human rights. And Sri Lanka is a bit silent about this. I understand there have been so many statements made by political parties from time to time. We need to understand the economic context we are facing. There's the IMF debates and everything happening, and that's why the community
we accept all these changes, but we are a little bit sketchy about them, I would say, is because we don't have an assurance. Mr. Ali Sabri says that they're going to decriminalize, but he also says they want to wait for the private members' bill. Since last year, we only know that this bill is still at the Attorney General's Department. I'm sure Aritha would ask that question from the panelists. What is the timeline? Are we going to say that they tried and failed? Whether it's going to drop in between of this, it's a question. And I would like to stop here and also make a quotation. This is from the case of Johar versus Union of India. In 2018, our neighbor India decriminalized. Even Singapore went ahead and became the 68th country among the countries that criminalizes same-sex acts. They decriminalized, and Sri Lanka is still on the way. In this case, it says, a natural identity of an individual should be treated to be absolutely essential to his being. What nature gives is natural. That is called nature within. Thank you very much for this opportunity. Good evening. Thank you very much, Kaushal. You're from Equal Ground. And welcome to all the MPs and Minister Thondaman for this groundbreaking historical discussion, actually. There has never been in the history of Sri Lanka a platform where most representatives from political parties have come together to talk about this issue. For a long time, it's been an issue which politicians did not want to touch because they thought you would lose votes. But I hope now you realize you will gain votes when you speak on issues that are about human rights and about citizenship. So a big round of applause to the people who've come here, who've taken that step to show their support. It's very important. We are going to have each MP and representative here will be speaking for a few minutes in a language of your preference. So I will first invite MP Premnath Dolawatta of the SLPP to say a few words, please. Thank you. Using the podium, thank you. Thank you very much. Honorable Cabinet Minister Shivan Thondaman, Professor Herat, your fellow parliamentarian Mayantha Dishanayaka, Aritha, Milinda Rajapaksa, Rasika Jayagodi, diplomats, and Bhumi from my school. I can't miss my school, and lawyers, Manoj and the colleagues I have been working with recent past, and the people who are here, who are interested about these marginalized people. Malinda is saying from the beginning this is a Sinhala program, but I know whether to take, from where to take this turn. Everybody is speaking English. Anyway, but it's okay. I'll go with both languages. And I must say I was introduced as a SLPP member. I'm very glad to be a SLPP member, and I am an untamed member. I am an untamed elephant. I have been working according to my conscience. That's how it's come from the Pohot tour. I think the doubt you have, the issue you have, that you have been suspecting these politicians, I know, I can understand. So no issue regarding that. And this is not an effort by my own. This has been coming here for it's a long journey. I must recall late Mangala Samaravira. And before that, there are a lot of activists. So I must salute them. And the suspicion issue you have, I can understand. I'm not worrying about that. Because I know I did without asking anybody. I haven't come and I haven't spoken to single community member. Here, I am going to do this thing. What do you say? I haven't gone to single international embassy. I am doing this thing. I haven't been there. This is kind of
untamed elephants work. So I believe with the effort of these MPs, ministers, we can achieve this time successfully. I know there are some concerns. You have to gain the whole thing. You want to win the whole right, wholesome rights, not just decriminalization. I can understand. But somehow we must start from somewhere. So that's what I have done. මම හිතන්නේ අපේ රටේ නීතිඥ ප්‍රජාව දන්නවා ඇටර්නි ජෙනරල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට යමක් ගියොත් කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඒක එළියට ගන්න වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව ප්‍රයිවට් මෙම්බර් බිල් එකක් යථාර්ථයක් වෙන්න කොච්චර අමාරුද කියලා කවුරුත් දැනගන්න ඕනේ. It's very difficult. Now I have submitted this youth quota. I'm sorry regarding this. Please wear this. Please wear this. Bear with me. Please wear this. So I think you must know about the youth quota, which I have presented Parliament 1 year ago. Right now it's on the second reading. Some political party says that I took it to delay the elections. That's how they criticize. But ultimately we have missed the whole youth to come to the local government election body. I think Melinda can be a good witness. Once you were discussing this next gen thing as a lawyer, we have been telling that we have missed out this youth quota. So as the way we have taken this as a second bill, private member bill, I have taken this to the Parliament. So I believe we have a good chance of decriminalizing this issue. At the same time, Honorable Ali Sabri has promised me they are going to support as a government. At the same time, I'm very happy to see my fellow MPs, I pro bono. Once I presented the bill, I had a little bit worry because anyhow, to do all those reforms, we must come to the next time, we have to come to the elections. We have to win the elections and come to the Parliament. But I think now I have lost that hope. So I am doing my duty towards the betterment of the society. I don't think about the career. Otherwise, I wouldn't join to Ranil Wickremesinghe. I think this is the best thing to do in this situation. So that's what I am supporting this government. So as I said, this private member bill is there. I have gone to several times to the AGS department, again to the Parliament, again to the AGS department. Now it's in the latter part. මම අර පොරොන්දු වගේක් දෙනවා මම දිනවක වානු කියන්න යන්නේ නැහැ මම හිතනවා බොහෝ දුරට but හැබැයි මම ප්‍රොමිස් වුණේ අප්‍රේල් වලට ඉස්සෙල්ලා I believe it's coming before April. At the same time, I think you people has to intervene once if someone goes to the courts. Most probably there will be people who will looking to go to the courts. So I think I need your help on that because I can't just intervene and go as intervention parties. I think you better intervene on that. I don't take this opportunity to say why we should protect the LGBTQ community because if I am going to do that, it will like law student is trying to teach law professors the law. I know all here, they have been working this regarding this subject for decades. මම මනෝජ්ලට එහෙම කියන්නේ මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න කියලා. අපේ අරිතගේ lawyers-ලාට එහෙම මම කියන්නේ මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියා දෙන්න කියලා. So I can't remember your two's names because we have been working for a long time. I'm sorry. So I think this is where this is the situation right now. So I believe you can pressure all the MPs, which you have the connections. And I must say, MPs, ministers like Prasanna Ranatunga, he has promised me he's going to support. So please don't look at the MPs inside the Parliament the way that you thought earlier. This is now different. So I'm asking you to canvass each and every MPs because ultimately it will be in the Parliament. So we have to pass that, we have to take the majority. So we have been discussing those things. මම හිතන්නේ මම මේක ප්‍රසන්ට් කරලා පස්සේ මේක ගැන ගොඩාක් සාකච්ඡා කරා. I met most of the community people, most of the societies, most of the groups. And I'm delighted to see your drama.
in the Manil Punchi Theatre. Yes, it was an amazing drama, and the actors are here. So, after publishing this, after taking this to the Parliament, I think broadly I have enlightened about the right of the people, right of the marginalized LGBTQ people. එනිසා මම විශ්වාස කරනවා මේක සම්බන්ධයෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන සිටින්න. මම ඔබගේ සැක සංකා ගැනත් මට අවබෝධයක් තිබෙනවා. මම ඒ ගැන දේශපාලඥයෙක් හැටියට මට දැන් කියන්න බෑනේ මම මේ පාර තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. ඒ නිසා මම මේකට වක් කියන්න බෑ කියලා. හැබැයි දේශපාලඥයෙක් හැටියට මට ඒ ගැන තියෙන වගකීම සම්බන්ධයෙන් මම ඔබෙන් සමාව වජනය කරනවා. රාජ්‍ය සේවකයෙක්ට කියන්න බෑනේ. That's a predecessor. I am not the person who has to take the responsibility. රාජ්‍ය සේවකයා ඒ ලේකම්ගේ වරද එයා බාර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි politicians උත්. මට ඉස්සෙල්ලට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වරදවල් මමත් බාර ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ වරද ගැන මම ඔබගෙන් සමාව භජනය කරන ගමන්ම මම විශ්වාස කරනවා SLPP එකත් youth wing එකේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ පාටි එක ගිහිල්ලා කතා කරා කියලා. Because me I am not here with the authorization of the SLPP. I must say no. So I believe they will do that. And we are looking forward to help you all regarding decriminalizing this thing and the penal code amendments, and also regarding your concern about 365A amendment. While I was discussing with the community, there is a big request to repeal that. So I am not that kind of rigid person. We'll see what we can in future. Thank you very much. Please excuse me to leave this place early. I definitely watched this whole program. I asked from Melinda, මචං මේක රෙකෝඩ් කරනවද? ඊට පස්සේ මම මේක බලනවා. බලලා ඊට පස්සේ තව කතා කරනවා. මට සමාව වෙන්න මම මෙතනින් තව පොඩ්ඩ වෙලාවකින් යන්න ඕනේ. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මන්ත්‍රීතුමා. මම දැන් ආරාධනා කරනවා මේ මහාචාර්ය චරිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමාට වේදිකාවට පැමිණි ඔබගේ කතාව දැන්වෙන්න. Good evening. Thank you very much for inviting me to this very interesting, rather new group and rather new audience. I am representing previously the SLPP, and now we are called Breakaway Group, and we are arguing for different political positions, political ends. But still, I'm really happy to be here, and I would like to say that I will be in the agreement of what my friend, my colleagues, Dolavat presented, and if we will be able to get that draft into a legal policy discussions at the Parliament, and we will be supporting it. I said if due to different reasons, not a reasons of any particular things in our mind, but it is very difficult task in our country to get a new revolutionary this kind of bill passed. So that is the reason I think which happens to this particular bill, and that is why it was delayed now some months at the parliamentary desk. So we hope that it will come soon into our desk or our hand, and we will be able to discuss it and to take a further steps, next steps. Two things I think I could share with you in this evening. You are very beautiful people who are working in your interest and who are living in the way that you like, which is very important point of human rights. In our country, there are two concepts which relates with this whole domains, this whole debates. One is politics, other one is culture. We need to
engage in these two domains to get over some of the old-fashioned legal establishments, old-fashioned political establishments. People think that we can do it in technical, hyper-real way, which sometimes cannot give the results of such campaigns. So in this one, I also think should engage with these both platforms, politics and cultural. So cultural discussions is needed, further enhanced in terms of understanding the existing barriers to the main interest of differently thinking people. And these cultural platforms are sometimes forgotten by modern generations. They think that these are completely man-made prejudices, man-made kind of thinkings. That is true for the moment, but we need to get over from that, engaging with the cultural platforms. I think that is one thing that we need to take into account. And the second part is legality, which our friends were talking. I think we need to go into that one, and almost all the near countries and big neighbors have changed their legal positions on this regard, and we think we will be able to do the same in soon. And in India, actually, we have opened our economy in 1977, and India followed us 10 years back in 1989. And they are developing their country forward in a steady platform of policy changings where we were lacking and we lost the ground. The same way now in this regard, I heard India has already decided to change their legality and legal positions on this matter, and we are still way behind and lacking our focus. I think we need to do it, and I congratulate this group who are friend of mine who are working in this Next Gen SL, who are bringing new initiatives into the political dialogues. So as Dolavatta said, I also have to participate in another event which was started at 7 o'clock. So I need to talk there. So I request you to permit me to leave early. It does not say anything that we do not share with the discussion, share with the expectations, share with the aims that Dolavatta's proposals presented. So we will be able to get it done soon, and we are hopeful that we will develop a very productive, proactive, futuristic discussions on political and cultural side of this. Thank you very much. මහාචාර්ය හේරත්තුමා සමාවෙන්න ඔබට පුළුවන් නම් කෙටියෙන් සිංහලෙන් කියන්න කතාව ඇයි අපිට ඉංග්‍රීසි ඉඳලා සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එබිලිටි එකක් නැහැ අද. සිංහලෙන් ඉඳලා ඉංග්‍රීසි වලට විතරයි පුළුවන්. නෑ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරමු. සමහරට හිතුනේ මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ අදහස තියෙන්නේ ඒකෙන් ඊට අමතරව ව්‍යතිරේකයක් විදියට සිංහලෙන් යමක් කියන්න ඕන කියලා. නමුත් ඇත්තටම මම කිව්වේ මම දේශපාලන වශයෙන් අලුත් ප්‍රවණතාවයක ඉන්නේ freedoms people's front කියලා. අපි SLPP එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඒ අතර මේ ප්‍රශ්නය මම හිතන්නේ ප්‍රධාන ධාරා දෙකක් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙනවා. එකක් තමයි දේශපාලනය නැත්නම් නීතිය, අනිත් එක සංස්කෘතිය. මේ සංස්කෘතිය කියන එක සම්බන්ධව එකක් නෙමෙයි, එක සංස්කෘතියක් නෙමෙයි. සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ ජනතාව විසින් නිර්මාණය කරගත්ත දැනුම් පද්ධතිය, භාෂාවෙන් ආරම්භ වෙන
way of thinking නැත්නම් එක අපි කල්පනා කරන ආකෘතිය ඒකට මතවාදීමේ ආධිපත්‍යයක් ideological backing එකක් නිර්මාණය වෙනවා ඕනෑම සංස්කෘතික තත්වයන්ට. ඉතින් ඒ තත්වයන් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ සමහර නීති සම්පාදනය කරන එක. තරුණ අය මේකට වඩා රැඩිකල් විදියට හිතලා මේක නොසලකා හැරලා ඉස්සරහට යන්න හදනකොට ඒකේ හැප්පෙනවා. මම ඒකයි කිව්වේ ඒ කල්චරල් ඒ නැත්නම් සංස්කෘතික පදනම් සම්බන්ධව යම්කිසි මැදිහත් වීමක් කිරීම ඇතුලේ තමයි අපිට සමහර ප්‍රශ්න හොඳට ජය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හැමතිස්සෙම අර වෙන්නේ අර රිවොලූෂනරි ගෲප් එකක් විදියට වෙනමම නිකන් විප්ලවීය කණ්ඩායමක් විදියට එළිය පෙනී ඉන්නවා මිසක ඒ වැඩෙන් අපිට අර මේ ඒ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. අපි අවසාන වශයෙන් ඕන කරන්නේ හොඳ රිවොලූෂනරි අදහසක් නිර්මාණය කරන එකට වගේම ඒ නෛතික தත්ත්වය වෙනස් කරපු හොඳ වෙනසක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඒකට නෛතික මැදිහත් වීම, පොලිටිකල් දේශපාලනික මැදිහත් වීම වගේම සංස්කෘතික මැදිහත් වීමත් තවත් එන්හෑන්ස් කරන්න නැත්නම් තවත් වර්ධනය කරන්න අවශ්‍යයි කියන එක මගේ යෝජනාවයි. එහෙම කියමින් මීළඟ වැඩසටහනක් 7 තියෙන වැඩසටහනකට මට සහභාගී වෙන්න තියෙනවා. මම ප්‍රොමිස් වෙලාම ආවේ 6:00 ඉඳලා 7 වෙනකන් ඉන්නම් කියලා. දැන් ඒක ප්‍රමා වෙලා තියෙන නිසා එතනත් කතා කරන්න තියෙන නිසා මම තමුන්නාන්සලාගෙන් අවසර දෙනවා අයි වෙන්න. මම ස්තුතියි. Now I'm going to invite Minister Jeevan Thondaman from the CWC. He's the youngest ever cabinet minister in Sri Lankan history and the first minister to have, actually yes, he deserves a round of applause for that. Good evening to my brothers and sisters, and to the organizers kudos to the organizers for putting up this historic, as you rightfully put it, historic panel discussion. But I'm just going to keep it a bit casual between us. I think that would relieve you guys of a headache as well. So, to be honest, I did do a bit of prep work before coming here, but I really hoped Professor Charito Herat would stay back because there were some things I wanted to correct him on, more or less. For example, not just him, many people believe that the cultural barrier is the biggest barrier, towards the LGBTQ community, which in fact is false. That's not true. Being a Hindu myself, I'd like to clarify a few things. So, to understand this, first of all, especially in Tamil Nadu, I just have a few depictions here. There were several religious statues created during the Chola period, which is early 10th century. So we're talking about 1,000 years ago, especially in the Ranganatha Swami temple in Srirangam and also the Ardhanishwara temple. Now, these two temples are well over 1,000 years old, and they depict explicit homosexual acts. And not only that, there was a literary work which is revered by the Tamils, known as the Manimegalai. This particular work, literary work, was written by a Buddhist poet who came under the name of Satyanar. And this work clearly shows that Lord Buddha enters a city and the compassion he shows towards a cross-dressing person. So I really don't see where culture gets involved in this. What I do feel is a barrier is colonialism. So that is the issue at hand that needs to be spoken about. Clearly because of the westernization of ancient civilization, we've lost out a lot. Let me give you a few examples actually. So if you look at it during the colonial period, pre-colonial period, if you look at it, let's take the region for example, South Asia. Let it be India, let it be Sri Lanka. Not only in terms of, religious statues and things like that, even in terms of performing arts and much more, LGBTQ was represented and it was given importance. Unfortunately, when colonialism took over, according to Ruth Vanita, a scholar and a historian, she had clearly said that a crucial period of transition when a minor strand of pre-colonial homophobia became the dominant voice in colonial and post-colonial mainstream discourse. And that is actually the truth. Culture has never been a barrier for us, neither has acceptance. Unfortunately, it is the colonial mindset of a few
which has led to this situation today. And out of personal experience, let me just let you know about something. So when, in fact, Aritha knows about this, we've had quite a few conversations centered around this. When I had spoken about the LGBTQ community first, I'll admit it, it was pure selfishness and for political gain. And that is simply because, let me justify why. It was because I represent a marginalized community, which is the plantation sector workers. And my issue is, many of you, many of the urban sector, many of the people in Sri Lanka in general, refuse to acknowledge them as human beings. So I know the feeling of being marginalized. But I realized no matter how much we sit and shout, no one was willing to listen. Then I speak about animal welfare, I speak about LGBTQ and all, and immediately the youth are ready to listen to me. So there is discrimination within us as well. However, when I did start speaking about it, I was quite surprised to find out the sheer number of Tamil youth, mainly from the eastern side and from the central province as well, which is where my constituency is. We received so many calls, and all of them were fearful for their life, but they could see some sort of hope. Now, the intention in which it was spoken about, that is different, but it depends on the actions I take forward. And with that, I can assure you that the Ceylon Workers Congress led by me will definitely support the LGBTQ movement. And also we will support the private members bill, which is being brought by Premnath Toluwata as well. And other than this, I would just like to say, coming back to the personal experience, when I did speak about LGBTQ rights, I would not like to mention any names. But I was asked a question if I'm a part of that community. So this is the level of thinking. But it really got me thinking because it got me worried actually because I spoke about animal welfare and I was looking in the mirror thinking, am I an animal? Turns out I'm not. I spoke about PTA and I would assume I'm not a terrorist. So this is the mentality of Sri Lankans. You need to get past that. It's difficult, but not impossible. And I believe Kaushal had mentioned that, Minister Ali Sabri said this. And see, all I'm trying to say is, he said that at the end of the day because of the pressures exerted by the community, by the support groups. And whether you like it or not, take the win. Because one thing I've understood leading a minority community, take whatever little victories you can get, because eventually it will lead you to the promised land. So with that being said, I would also like to appreciate Equal Grounds on the work they've done, because I think if not for the report prepared by Equal Grounds, we would not have known to the extent the police have perpetrated violence against the LGBTQ community. In fact, we were having a discussion before this, an informal discussion in fact, where we had clearly brought up the issue, how if a heterosexual male was convicted of petty theft, maximum he would get is a beating. But if it is going to be someone part of the LGBTQ community, it's not just a beating. You would get raped, or you would get threatened with rape, which is, I would say I like to empathize with you, but I've never been in your shoes. So, however, I would strive to make sure that that is prevented, and we could live in an all-inclusive community. Lastly, I would just like to say one thing. As I mentioned about, performing arts being removed, just to clarify on that. So, as ethnomusicologist Anna points out, as modernity, nationalism, and colonial and bourgeois morality began to sweep definitely across India. In this context, let's take it as the Indian subcontinent. Across India in the 19th and early 20th centuries, performing arts changed radically with anything considered morally repulsive, such as erotic dancing and gender fluidity, being swept under the rug. This again leads to the question, where did this actually happen? And it's all in modern history. So if someone were to throw the cultural card at you, now you know what you can use. And other than that, I would also like to thank all of you for inviting me here. I'd like to keep this short. And one more reason for me being here is, so seated in the front is my niece, Maya. Say hi. Right, my 9-year-old niece. And I, right or wrong, I may be a product of nepotism, I may be many things, but I am young and I'm capable of seeing a change through. So when that is the case, I definitely would like to leave this country in a better position than how I found it, especially for my niece and hundreds and thousands like her. And with that, Maya, I'd like to say, tie your shoelace. Thank you so much, everyone.
Thank you very much, Minister. මායත දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා වේදිකාව දැන් ඔබේ කරුණාකරලා ඔබට පුළුවන් නම් සිංහලෙන් කතාව දෙන්න. ඒක ලොකු දෙයක්. බොහොම ස්තුතියි. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ප්‍රේමනාත් සිද්ධොලවත් ගරු මන්ත්‍රීතුමා මගෙන් ඇහුවා මේ වගේ යෝජනාවක් නැත්නම් ඩ්‍රාෆ්ට් බිල් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒකට මගේ පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය සහ මම පෞද්ගලිකව ඒකට උදව් කරනවද නැද්ද කියන එක. මම ඒ ගැන තප්පරයක් විතර කල්පනා කරා. තප්පරයක් කල්පනා කළා මම දුන්න උත්තරය තමයි as a progressive party and a party that wants change and a party that wants to do something right for this country, and certainly I am someone who believes in that fundamentally we have got a country, we have inherited a country that needs change. Your Excellencies, Honorable Minister, ladies and gentlemen, I am actually very proud and a way privileged to be here tonight. Ada dina mama ඇත්තෙන්ම දීර්ඝ කතාවක් ලියන් ආවට මම අදහස් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම තමුන් වහන්සේලාත් එක්ක මේ සංවාදය ඇති කරගෙන මේ රටේ අවශ්‍ය කරන වෙනසක් ඇති කරන්න අපි දැම්ම ඉඳන් තරුණ දේශපාලනඥයන් හැටියට ඇත්තෙන්ම මේ වේදිකාව දිහා බලනකොට මේ ඉන්න අනිකුත් മന്ത്രിවරු මෙහි පැමිණ සිටින මේ පාර තමයි ඒගොල්ලන් පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරුන් හැටියට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතින් බලනකොට මම දැන් ජ්‍යෙෂ්ඨ മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට මම හිතන්නේ සමහර කට්ටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මගේ දේශපාලන ඉතිහාසය විශේෂයෙන්ම මගේ පියාගෙන් පස්සේ දැන් අවුරුදු 10ක් පමණ ඡන්දයෙන් පත්වෙච්ච මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. මම ආරම්භ කරේ ඇත්තෙන්ම පළාත් සභාවෙන්. හැබැයි පළාත් සභාවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ දේශපාලන ගමන කරගෙන යනවා. So I fundamentally believe that we must call for this change. I think there's a saying in English that you must throw the baby and the water out in some circumstances. Some tinker with the machinery. But so I thought about it and I told Honorable Premnath Durwatta, we will support it. I briefly spoke with Honorable Sajid Premadas, the leader of our party, and I told him this is something that we must support. So we haven't had a great discussion or a policy statement on this, but as fundamentally as a progressive party that believes in human rights, we must support it. That is the view that I'm trying to champion within the party and within the parliamentary group. මානසිකත්වයෙන් දිහා බලනකොට විශේෂයෙන්ම on a human rights basis, fundamental rights basis, this is something that we must do. I am not saying that it's going to be easy. හැමෝම අපි කල්පනා කරන විදිහට කල්පනා කරන්නේ නැහැ. මම දන්නවා මේ පනතක් හැටියට එන්න යනකොට මේ නංගි ප්‍රකාශ කර පරිදි විශේෂයෙන්ම ලොකු විරුද්ධතාවයක් මේකට එන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. There will be a lot of opposition for this. Certainly it's not going to be easy. But as a country and as a country that's looking at a progressive agenda and a progressive future, I think all of us will have to get together. I think you all are here because you're, as human beings, supporting something of this nature, of this change. So there'll be a lot of opposition for this. It's not going to be an easy ride. I am a politician that comes from the hill country, from Kandy, very, very traditional. මං හිතන හැටියට ඒක අලුතෙන්ම කල්පනා කරලා අලුතෙන්ම මේ දැන බලලා අනිකුත් රටවල් මේ පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා, සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ උදාහරණ අරගෙන අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිබඳව පුළුල්ව
ඇති කළ යුතු ඇති කළ හැකි නෙවෙයි ඇති කළ යුතු වෙනස මේ රටේ ඇති කරන්න ඕනේ කියන එක මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. මම සමහරවිට කල්පනා කරනවා මගේ දිවංගත පියා ගාමිසනක මැතිතුමා හිටියා නම් එතුමා මේ වගේ දේවල් මේ වගේ පනත් විශේෂයෙන්ම මානසික පනත් එතුමාගේ ජනාධිපති ධූරය කාලයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භ කරයි කියන විශ්වාසය මම තියෙනවා. මම හැමතිස්සෙම කල්පනා කරනවා මගේ පියා හිටියා නම් මගේ මව හිටියා නම් මේ වගේ දේවල් වලට කොහොමද අපිට උදව් කරන්නේ අපිට how will they guide us and how will they advise us ඒ දේවල් පිළිබඳව කල්පනා කරලා තමයි මම අද මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දොළොස්වත්ත මන්ත්‍රීතුමාට කිව්වා අපි අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න ඕනේ කියන එක. This is something that has to be done. Because if you are looking at a country that they are going to hand down to the next generation, to you all, we can't hand down a country that we inherited from our parents. මට මේකට දීර්ඝව කතා කරන්න පුළුවන්. Although I can speak about it, I think I should stop here and maybe hand it back to and give you all also an opportunity to talk about it. Thank you. Thank you very much, Mayantha, for those words. We're going to move the discussion now to English. It will be a panel discussion where I'll be posing some questions to both of you, and we'll also open up the floor to the audience to ask questions in your language of preference. Minister, my first question is actually to you. When Sri Lanka was making amendments to the constitution recently, the 21st Amendment, the CWC was the only party which included in your proposals to amend the constitution, to also amend the fundamental rights chapter of Sri Lanka to expressly include sexual orientation, gender identity as a protected characteristic. As someone who represents the Tamils of Indian origin in the central parts of Sri Lanka, and as a party which is also trade union, what made you include these provisions in the constitutional proposals? Why did you do that? And what kind of opposition did you face to include that? Well, to be honest, to be frank, it was after my discussion with you. Right, so apart from that, but no. It was your initiative. True, because to make it quite clear to everyone, the Ceylon Workers' Congress at the end of the day is a very traditional and conservative party. And we represent a very conservative community. I believe everyone would be aware of that. So getting something passed as this, it's not a simple task. But, my late father, in fact, always used to say, every time we tried to do something new and we were worried, he would always say that there's no point in you looking at the river and judging how deep it is. You have to get in. And once you get in, you'll know the depth. So we did give it a try. And to be frank, I was expecting a lot of opposition. But the reality was not that. There was opposition from senior members in the party, such as, I'm talking about patrons and around those lines. But the youth of the party welcomed it. Because I believe the youth, despite whatever their personal view is, we made it clear to them, we created awareness for them before we brought this in, where we said, look, whether you accept anybody from the LGBT community or the concept, that is, up to you. But that is restricted within your household. You cannot go to your neighbor's house and ask them, this is how you live your life. This is how I want you to live your life. So when we explained it and when we made them aware that regardless of what your sexual orientation, caste, creed, religion, you are a citizen of this country. And by constitution, you're given that right and you need to be protected. So when we explained it, people were on board. So I think that's when we also realized, regardless of how conservative you are, how traditional you are, at the end of the day, dialogue creates change, which is exactly what you guys are doing. So to answer you, that's pretty much it. Thank you. Mayantha, I have a question for you. Today we're here to talk about not just decriminalization and MP Dolawatta's bill. We're also here to talk about discrimination. Now, to give you a fact, in a research survey done in 2017 by Equal Ground,
50% of LGBT people who were interviewed said that they actually lost their jobs. They were fired from their jobs because of their sexual orientation and gender identity. What will SJB do to address that problem if you get elected into government? Thank you, Arithat. Again, I'm not here on the expressive consent of the SJB. I thought when Rasika called me and wanted my participation in this, I said it's something that I have to do. Sometimes you have to make decisions as an individual and as an individual parliamentarian. There is no reversing of the clock. We can't bring legislation to say that those who were fired for their sexual orientation will be immediately, but as a future government and a party that's looking progressive as again, it's not going to be easy, but I think I'm someone who thinks it's not only a bill that has to be passed, it's not an amendment that has to be passed. We have to get rid of this whole penal code and really rewrite it and look at it anew. I would even touch on things like even the Terrorism Act. Last Parliament, I was chairman of the Foreign Relations Committee, and for some reason that bill came to us, and we were looking at drafting a new counterterrorism bill and getting rid of all the draconian the violations of fundamental rights. But unfortunately, with the Easter bombing, we couldn't get that done. But we had to fundamentally look at ප්‍රායෝගිකව අපි බලන්න ඕනේ. කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්නේ? මම අතන කතාවේ මම කිව්වා වගේම කවදාකවත් හිතන්න එපා මේක ලේසියෙන් මේක පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙලා මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. We have to look at it because it has to get passed in parliament, accepted, and those private companies, government sector companies, SEOs will have to start implementing this. ඉතින් ලේසියෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් සම්මත කරගන්නත් බෑ. නමුත් මේ වගේ පනතක් අපි සම්මත කරගත්තාම I'm still very optimistic about it that we should get this done in the next 2.5 years. සම්මත කරගත්තායින් පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ආණ්ඩුවක් වෙන අවස්ථාවේදී නැවතරක් මේ දිහා බලලා අවශ්‍ය කරන අලුත් පනතක් මේ පිටවඳව ස්ථාපිත කරගන්න. So would you say that you would personally, as an MP, support a bill to end all forms of discrimination? Absolutely. Okay, thank you. I have a question for... let me tell you one more thing about this. We should not have any discrimination at all. Period. And I feel very strongly about this in the sense, again, he and I both come from very traditional families, from the hills. But it's time that we stop this, and as I said, we must hand down a country, a better country to the next generation than what we inherited. If you're thinking of that, if you're thinking about the fundamental human rights value of this, it has to be done. We can't be just playing politics. I know there'll be a vast section that will oppose us, and we might even risk this in our own electorates. But I, for one, am ready to face it. Thank you. Thank you for that support. We appreciate that. Minister, through our organization, iPro Bono, we have handled several cases of prosecutions and violence against LGBT people. In 100% of those cases, the LGBT persons were subjected to forced anal and vaginal examinations. These were conducted by judicial medical officers, and they were done to find evidence of homosexuality. Now, these examinations include inserting fingers into the rectum and the vaginas of LGBT people. What are your views on these practices? And as now a member of the cabinet, what are you going to do to raise this issue and to end this practice? Well, to start off, I think when I had spoken to iPro Bono before as well, this issue was brought up. So, firstly, I'd like to say that, as I mentioned earlier, Equal Ground clearly mentioned the perpetrators of the violence.
And, it's quite clear-cut. But right now, being a member of the cabinet is a different ballgame. And we would be able to raise these issues, and not only raise issues, but also press on accountability. But more than that, what I would like to say is, see, even with 365A and 365, it's not, I think one thing that like all of us have to accept is it's not just the law that's the problem, it's also the mentality and the prejudices certain people hold. Now, for example, you had mentioned it's certain judicial officers and certain police officers, they behave in that sense. The reason they do that is because they're conditioned to believe that this is abnormal. This is not nature's way. So when they are, when they are conditioned to believe something like that, the treatment they would met out to people from that community is going to be inhumane. Because at the end of the day, it's a superiority complex as well. So being a member of the cabinet, yes, it would be brought up in the future, considering the fact that the bill is also on, as what Mr. Dolawati says, by April, right? But at the same time, what I would like to do is press for accountability. Because at the end of the day, it is an injustice meted out. So hypothetically, let's say if someone were to come forward and say this is what has happened, or if we could have a discussion about pro bono and go through your case-by-case study, I'm fairly confident that we'd be able to press for accountability. Thank you. Just to clarify, judicial medical officers in Sri Lanka report to and work under the Ministry of Justice. Sri Lanka's Minister of Justice, Vijayadasa Rajapaksa, about 15, maybe 20 years ago, was previously head of the Press Complaints Commission. When he was head of the Press Complaints Commission, there was an article published in the island newspaper advocating to release convicted rapists from Valikada prison and to send them to go and rape lesbian women so that they can understand what real natural pleasure feels like. When a complaint was filed with the Press Complaints Commission against the publishing of an article that advocated rape against women, irrespective of their sexual orientation, Vijayadasa Rajapaksa said that lesbians are sadistic and actually deserved this, and that they this would help them feel natural pleasure. And actually ended up fining the person who complained about this article, saying that this person is a man and therefore is never going to be raped by these rapists, therefore has no standing here. How are you going to convince such a justice minister that we should not be putting fingers inside the rectums and vaginas of LGBT people when he has openly supported the raping of lesbian women? Well, first of all, if you were to ask me what my opinion on the comment that was made, I think not just him, if anyone made that comment, it is liable to extreme condemnation, and that's not something we would support. But apart from that, Arthur, how I look at this is, see, I'm not looking at the person sitting in that seat, I'm looking at the seat itself, right? Today, it is Honorable Vijayadasa Rajapaksa, tomorrow it may be someone else. All I'm saying is once the process starts, once you get the ball rolling, eventually it has to get to that particular point. And apart from that, there's also one more thing, which, let's be quite realistic. Right now, especially after the Aragalaya and the economic crisis and COVID and so many issues, all of a sudden you see most of the politicians, their moral compass, it seems to waver. I'm sure you all understand what I'm talking about. So when that's the case, in times of adversity, there's also opportunity. So it's about how we use this opportunity wisely and push forward to the change. Now, for example, I may be the representative of, the IoTs in this country, but I look at myself as a Sri Lankan, not just someone who is leading the IoTs, but I look at myself as someone who's representing the youth. Whether you like me or not, that's a different issue. I am in that seat of power right now. And all I'm saying is use me to get whatever you need done. Because I am open to discussion, and my intention is whether I believe something or not, whether my community believes something or not, every Sri Lankan must be protected under the Constitution and not be subjected to rectal examination or whatever inhuman treatment that they have to do. So that would be my viewpoint on this. So rather than the person, look at the position of power and look how you would be able to use whatever resources you have to get whatever needs to be done. Thank you. I have one final question for Mayantha. We discussed
that passage of these laws, even Premnath Dalawata's bill, may not be easy, it will be difficult. You may face opposition, criticism from your voters. What will you tell them? And how are you going to show your public support to this bill if you're confronted by your voters or That's a good question. other bigots? From a Buddhist point of view, compassion. Buddha is someone who preach love and compassion. So again, I don't think any politician will be a lone wolf in trying to champion this cause. It will take there's a saying, it takes a village. So in terms of me, in my electorate and in my district, this is something that I will have to face because traditional families have sometimes traditional values and their moral compass can be, but I think as a country, if we want to make that change, we have to be progressive and we have to face it. There's no other way around it. You will be identified as someone who's supporting something like this. Your opponents will judge you and try to bring you down. But at the end of it, you must do what your conscience says and do the right thing by the country. Do you actually have an idea of the percentage of LGBT people in Sri Lanka? Do you have an idea of the percentage of the population of Sri Lanka who is LGBT? Actually, I have no idea. I haven't got that data with me, but I know it's probably a very, actually. very... There was research done again by Equal Ground, and it was an island-wide survey meeting all international standards, and 12% identified as LGBT. Sizable. Okay, so that's 2.5 million people. That's more LGBT people there are than the Muslim population, more LGBT people than there are the Christian population, and more LGBT people than the Indian Tamil population. So a significant proportion, but yet treated quite badly and invisible. Again, it's discussions like this that are a start to getting a I don't want to say a movement, but getting something across. මේ වගේ සාකච්ඡා අනිවාර්යෙන් අපි තියන්න ඕනේ. මෙහෙම කට්ටිය එකතු වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ මතය මොකද්ද කියන එක විමසලා ඕගොල්ලන්ගේ ඒ තියෙන the point of view නිශ්ශබ්දව ඉඳලා මේ වැඩේ වෙනස් කරන්න බෑ. නිශ්ශබ්දව ඉඳලා මේ වැඩේ කරන්න බෑ. So it has to voice it. We will all have a huge uphill task, especially in this country. I know how it sometimes, being an insider in politics, දේශපාලනයේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට, නිරතුරුව ඉන්න කෙනෙක් හැටියට, මම තරමක් දුරට දන්නවා මේ ක්‍රමවේදය මොකක්ද කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඇතුළේ ඉඳගෙන මේකට විරුද්ධව සටන් කළා මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න ඕනේ. එළියේ ඉඳන් කොච්චර කෑ ගැහුවට ගල් ගැහුවට වෙනස් කරන්න අමාරුයි. That is something in our system. I for one, for example, just give another example of this. I for one am someone who's not for the executive presidency in this country. But politically, it could be within the SJB, it could be within the other opposition parties. They will advocate keeping the executive presidential system. But I have constantly always said, look, this system does not work for us. We need a complete, I'm going to use that old term, system change. And we have to go about canvassing, lobbying, before the enemies know what you're doing, before the opponents know what you're doing. We have to get it going. Thank you very much. We are now opening the floor for questions from the audience. You can ask in whatever language you prefer. භූමි ඔය දැන් කතා කරලා ඇතිනේ. හරි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක්. හරි ඕකේ. මයික් එක ඕනේද මන්? ඇහෙනවද මයික් එක? right. Okay. Translation වලින් side. පොඩි ඊටමත් කෙටි පැහැදිලි කර ගැනීමක්.
දැන් එළියේ ඉඳලා කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ කිව්වා ඇතුළට ඇවිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. හැබැයි ඇතුළේ දොරවල් වැඩක් නෑ විතරක් නෙමෙයි නෑ වැඩක් නෑ විතරක් නෙමෙයි භූමි. එළියේ ඉඳන් කෑ ගැහුවට නෑ මම ප්‍රශ්නේ නෑ. ඇතුළේ තමයි මේ වැඩේ වෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණ නෑ. දැන් ඇතුළට එන්න ඇතුළේ දොරවල් තදින් ඇතුලෙන් ලොක් කරලා නම් ලොකු ඉබ්බෝ දාලා ලොකු තරප්පු පේලියක් තුවක්කුත් එක්ක ඉන්නවා නම් කොහොමද ඇතුළට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ අංක 1. සහ මේ සාකච්ඡාවන් ඇතුළට අපිට සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ හැටියට අපේ නියෝජිතයෝ ඇතුළේ හිටියට මම නම් හිතන්නේ රටේ කිසිම ජනතාව කිසිම නියෝජිත රටක හිංසාවකට පත් වෙන ජනතාවකට රටේ තීන්දුව తీරන ගන්න තැනක පුද්ගලයොත් එක්ක එකට ඉඳගෙන කවදාවත් මේ ගැන සාකච්ඡාවක් කරන්න හම්බ වෙලා තියෙනවද කියන එක මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද එහෙම තිබුණා නම් මෙලහකට මේ ප්‍රශ්නේ ගැන ගොඩක් අපි කතා කරලා එනම් මෙච්චර ලොකු විසඳුම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාට අපිට කියන්න පුළුවන් නම් මම දන්නේ නැහැ මේ අවුරුදු ගණනාව තුළටම මම දැකලා නැහැ රටක ඉහළ පුටුවක ඉන්න පුද්ගලයෙක් තීන්දුව తీරන ගන්න පුළුවන් හෝ බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ අඬ ගහලා එන්න. මොකක්ද මේකට කෙරෙන්න ඕන? මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම විවෘත සාකච්ඡාවක් කරලා තියෙනවද කියන එක ගැන මම දැනුවත් නැහැ සමා වෙන්න එහෙම කරලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් ඇතුළට ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ගැන ඔබතුමාට පොඩි උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක එතකොට අපේ ගමනට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා. රයිට්? බොහොම ස්තුතියි. මම විපක්ෂීය මන්ත්‍රීයෙක් හැටියට මම කෙටි උත්තරයක් දෙන්නම්. දැන් තියෙනවා ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා මැතිවරණය. මේක බිම්මට්ටමේ ආරම්භ කරන්න ඕන නම් ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා අපේක්ෂකයෝ ඉන්නවා හැම දේශපාලන පක්ෂයකින්ම. ස්වාධීන අපේක්ෂකයෝ දාලා ඉන්නවා. කතා කරන්න. ඕනනම් ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා මට්ටමේ මේක පටන් ගමු. මම ලෑස්ති. Before it comes to the parliamentary level, we can even actually start talking about this with the candidates who are going to contest for the urban council, municipal council elections. Some are thinking, well, the candidates will start running around, they'll be coming for our votes, they won't even listen to us and something like this. All I'm saying is let's try. Let's try and do something because this has to come up. You're very right, Bhumi. Sometimes from outside, no matter how much you shout and cry, the doors are sometimes locked and you can't get in. That is the system. හැබැයි ඒ ක්‍රමවේදයක උනාට අපි කොහෙන් හරි මේක පටන් ගන්න ඕනේ දෙයනේ. You have to start somewhere. Unless you don't and you think, oh, the doors are jammed and locked and there's no way for us to break through. If that's your start, if that's your start, you will never get through. Thank you. Manoj, you had a question? Just පොඩි remarks නෙවෙයි remarks එකක් තියෙනවා මම ඒක කියන්න යන්නම්. පළවෙනි කාරණාව තමයි මම හිතන්නේ අද මේ සාකච්ඡාව මාතෘකා විදිහට සාකච්ඡාව මම දැක්කේ LGBTQ ප්‍රජාව වෙනස් කොට නොසලකන ලාංකේය සමාජයක්. කඩිරක් දේශපාලන පක්ෂවල දෘෂ්ටියෙන්. එතකොට මෙතන කතා වුණ කියන්නේ මෙතන නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතෙන්දී එක කාරණාවක් කියවුණා මට හිතුණා ඒක අද සාකච්ඡාවේ සඳහන් වෙන කරුණට කොයිතරම් දුරට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවාද කියලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට කියවන දෙයක් තමයි I'm here without the full backing or I'm not representing entirely my party. Then why the hell I'm really sorry about my language because there's a lot to say. දේශපාලන වල පක්ෂවල දෘෂ්ටියෙන් කියන එක why is it here is my problem. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ මේ සාකච්ඡාව භූමි කිව්වා වගේම ගොඩාක් පාරක් ගොඩාක් කටයුතු එක එක තැන්වල ගොඩක් තැන්වල කතා කරලා තියෙනවා. එතනදී අපිට පේන කාරණාවක් තමයි මම පර්සනලි මේකට 100ට 200ක් නෙවෙයි 300ට 400ක් විතර සපෝට් කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගේ පැත්තෙන් කිසිම ඔපොසිෂන් එකක් මේක සම්බන්ධව නැහැ කියන එක. හැබැයි පාටි එකට ගිහිල්ලා හෝ අපි දැන් මහජන නියෝජිතයක් විදිහටනේ ඔබතුමාලා මෙතන ඉන්නේ. يعني you are a people's representative.
So when you are a people's representative and you are a party representative, can you actually come and say whether you are not exactly representing your party is my first question for you today. Because that has been like repeatedly said here. So that's one of the questions that I have. And the, shall I speak in English or Sinhala? Hari. දෙවනි කාරණාව මෙතන කතා වුණා අපි ගොඩක් වෙලාවට ගිහිල්ලා කන්වින්ස් කරන්න ඕනි කියලා. දැන් මෙතන ප්‍රජා නියෝජිතය මම හිතන්නේ වැඩි. එතකොට ප්‍රජා නියෝජිත විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් අපි මේක මම හිතන්නේ කන්වින්ස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ 1995 වගේ ඉඳන් මූවමන්ට් එක ලංකාවේ. මේක කන සාකච්ඡා කරන්නේ මේ මිලේනියම් එකේ ඉඳන් හරි මේ අවුරුදු 5කට කලින් ඉඳන් හරි අර සමනල කතාව ආවට පස්සේ හරි නෙවෙයි. ඊට සෑහෙන කාලයකට කලින් ඉඳන් තමයි මේ සාකච්ඡාව තියෙන්නේ. එතකොට මගේ පැත්තෙන් මට ප්‍රශ්නයක් ආවා පුද්ගලිකව කාටද මොකද්ද කන්වින්ස් කරන්න ඕනි? අපි මේ ඉල්ලන්නේ පුරවැසියෙක් විදිහට මේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා එකක් විතරයි. අපිව පුරවැසියෙක් විදිහට ගණන් ගන්න කිව්වොත් විතරයි. මොකද බදු වලදී ගත්තාම අපේ ටැක්ස් එක කපන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. අපිට ටැක්ස් එක වදින්න නැතුව තියෙන්නේ නැහැ. අපි ඡන්ද නොදී ඉන්නෙත් නැහැ. අපි ආර්ථිකයට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ නැත්තේත් නැහැ. ඒ වගේ තියෙන මොහොතක අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් අපිට මිනිස්සු කාටද කැමති සහ මිනිස්සු කොයි විදිහටද ඉන්න කැමති කියන එක it's up to people to decide. So what are we trying to convince here is one of the issues that I had. අනිත් එක තමයි the cultural thing, of course I agree. මේක මේ කල්චරල් ප්‍රශ්නයක් කියන එක මම හිතන්නේ WFD එකේ report එකක් research එකක් කරා. අනුෂ්කා ඉන්නවා මෙතන, අනුෂ්කා and ශියාරා කියයි අපේ percentage එකක් හිටියා මට හරියට මතක නැහැ percentage එක මොකක්ද කියලා transgender community එකේ කෙනෙක් president වෙනවටත් කැමති කට්ටිය හිටපු. Right? 48%. Yes. Thank you. So it's not about public or person's perceptions in the country. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ perception වල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මේක black crash වෙනවා මිනිස්සු අනේ අපොයි මේක එපා කියයි කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් මං හිතන්නේ අපිට තියෙනවා කියලා. අපි උදාහරණයක් විදිහට equity ආයතන මම equity එකේ project office විදිහට වැඩ කරනවා. අපි community consultation එකක් කරත් හරි අපි අඩුම කියන්නේ අපිට මේ අපි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් හයර් කරගෙන වාහන එක තමයි යන්නේ. අපි කරන්න පුළුවන් කියන්නේ අපි කියන්නේ අපේ කමියුනිටි එකේ කියලා දන්නවා. ඉතින් එහෙමවත් අර එහෙම ලොකු ඔබ්ජෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට අපිට කමියුනිටි පර්සෙප්ෂන්ස් වලට බය නම් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතෙන්දී ආයෙත් අර ඡන්දේශපාලනයේ උඩ කොයි විදියටද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සම්බන්ධව තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ප්‍රජාවක් විදිහට ඇත්තටම sorry I'll just two remarks. empathy එකක් නෙවෙයි ඕනි වෙන්නේ. කොයිම වෙලාවකවත් සානුකම්පාවක්වත් අනේ පව් ඒක හින්දා අයිතිවාසිකම් දෙන්න ඕනි කියන තැන ප්‍රජාවේ නියෝජිතය විදිහට අපි කවුරුත් නැහැ. එතකොට ප්‍රජාවේ කෙනෙක් විදිහට මම වුණත් කොයිම වෙලාවකවත් අනේ මම පව් හින්දා මට අයිතිවාසිකම් නෙවෙයි මට ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙන හින්දා ඒ අයිතිවාසිකම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක බෑක්ලෑෂ් වෙන හින්දා හරි ඡන්ද නිසා හරි එහෙම නැත්නම් මොන හරි බ්‍රෑන්ඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් හරි මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් හරි උඩ පාවිච්චි වෙනවා නම් අපේ භූමි කලිනුත් කිව්වා මේක මේ ඍතු වගේ එනවා ඩිස්කෂන් එක. හැබැයි අපිට මං හිතන්නේ අපි බලාපොරොත්තුෙන් ආවෙත් මම පර්සනලි බලාපොරොත්තුෙන් ආවෙත් අපි මේ ඩිස්කෂන් එක ගොඩක් තැන්වල කරලා තියෙනවා. අපිට මොනවද අපිට කියන්නේ මේ වෙලාවේ මොකද්ද වෙන ක්‍රියා මාර්ගය කියලා ටික තමයි හරියටම දැනගන්න අවශ්‍ය. දැන් බිල් එකක් දාලා තියෙනවා බිල් එකට මොකද වෙන්නේ කියන එකයි අපිට දැනගන්න ඕනේ.
අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හිස්ටරි ලෙසන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාව ගැන සම්බන්ධ දැනුම හරි එහෙම නෙවෙයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද මේ වෙලාවේ වෙන්නේ කොයි විදිහටද මේක කරන්න පුළුවන් මොකද්ද හරියටම ස්ටේටස් එක අන්න ඒ සම්බන්ධව තමයි මම හිතන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන ආවේ ඩිස්කෂන් එක. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ අනිත් අයටත් තියෙනවා ඇති කමෙන්ට්ස්. එතකොට මගේ පැත්තෙන් මට මේ දේවල් ටික තමයි highlight කරන්න තියෙන්නේ. So thank you. Thank you. Mayantha, do you want to answer that? Well, as I said, it takes time. Thank you for the question. I mean, I am also learning on this issue. I'm not, as a member of the opposition, but I will told Honorable Premanath Sidolawat also is that we will try and මම සිංහලෙන් කතා කියන්න මම විපක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීෙක් හැටියට ප්‍රේමනාත් සිදොලවත්ත මන්ත්‍රීතුමාට මම පැවසුවේ මේ දේ අපිට අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ පළතක් ඉදිරිපත් කරාම විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරාම ඒක ඊට පස්සේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අරගෙන කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගත්තයින් පස්සේ තමයි නැවතරක් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕනේ ඡන්දයකට. So it takes time. It is a process, but unfortunately, I do not know how to circumvent that and ensure there's a speedy process for this. But at the same time, this should not be a speedy process also. Make a වේගවත් මේක පාටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙවෙයි කියන අදහස මගේ හිත තුළ තියෙනවා. මොකද මේක හරියට සැලැස්මක් ඇතුව සාකච්ඡා කළා මම දන්නවා ඔයගොල්ලන් සාකච්ඡා කරන්න ඇති කියලා. හැබැයි මගේ අත්දැකීම් හැටියට මේ මම පළවෙනි සහභාගී වෙන මේ සාකච්ඡාව මේක. Mayantha, just to add to that, SJB's policy is to support non-discrimination on LGBT issues. I believe in September last year, Sajid Premadasa had a convening at the opposition leader's office, which was the first time any opposition leader has done that with the LGBT community members, and where they made a public commitment. Your 2020 manifesto also had a public commitment to address non-discrimination LGBT issues. So I don't think you have to worry about your party's position or come here in secret, because your party does back you, and that is the official position of your party. So enough with secrets. I just have a comment towards you and towards Bhumi as well. For your side, I mean, as far as the CWC is concerned, I'm the head of the party. It is a democratic dictatorship in my party, and I'm not ashamed to admit it. So, no, because you do need to guide, here and there. So that shouldn't be an issue. And as far as Bhumi's remark was concerned, the doors are closed. The only issue is the door opens only from the inside, right? So the more parliamentarians you get speaking about this, the more parliamentarians you have who create a dialogue about this. I don't know, maybe it'll take a year, maybe it'll take 10 years. Hypothetically, don't widen your eyes. So all in all, the more dialogue is created, the more support you get. I think you're there. Thank you. I think we have a question on this side. My name is Lahiru Dolaswala. I'm a journalist. I'm going to put forward a very practical issue that's going to come up later on the stage. Here I have written some controversial topics in Sri Lanka. Legalization of cannabis, and there's devolution of power. Do you think someone's coming into your mind, something's going to happen, right? So decriminalization of homosexuality. Sri Lanka, unfortunately, is not a secular state. Whereas in the Sri Lankan constitution, Buddhism is enshrined to be protected. So whenever a controversial topic comes up, such as this, there's always the religious establishment that comes forward to protect the nation from harmony, not harmony, from harm, and from westernization, from liberal values they call. I'm going to ask this directly from Mayantha, because you're one of the sons of one of the great leaders Sri Lanka never had. How would you tackle the religious establishment? Now, 2/3 of Sri Lankans are whatever you say. 2/3 of Sri Lankans are Sinhalese, and either Sinhalese Buddhist or Sinhalese Catholic. So that's either the Buddhist
that's both the Buddhist religious establishment and the Catholic Church that you have to fight on. Because whatever progressive, say that this is a very progressive bill, this can be shot down by very much pressure that can be applied by the religious establishment. That is why I say that culture matters, but it's not the psyche of the general public, but the psyche can be turned against it, saying this is a very much westernization, this is very much harmful for the country and the culture. How would you tackle it? Since you are from Kandy, how would you as a politician go and face the chief prelates of Kandy and say the cardinal and explain to them this will not cause any harm to Sri Lanka's culture or history or whatever? Thank you very much. Very simple, short answer to that is to lead from front. You have to be bold. I mean, sometimes you have to take steps and be bold about it. I would do that. I would go and meet the prelates, the Mahanayakas, and tell them, Nayaka Hamduroni, මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් අපි කරන්න ඕනේ. මේ කළ යුතු දෙයක්. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිති, මේ මානසික අයිති, we can't deprive our people of this anymore. And just to add to that, Sri Lanka is a secular state, and that has been confirmed by Supreme Court judgments. The foremost place given to Buddhism does not mean that it's a theocracy. Also, when we look at the cultural perspective, the surveys, the perception survey done in 2021 showed that 72% of Sri Lankans supported decriminalization, and in the Buddhist community, almost 90% supported decriminalization in the Buddhist and Hindu communities. Also, several senior Buddhist monks, including the Mahanayakas, have spoken out in favor of LGBT rights. Some very conservative Buddhist monks have spoken out in favor of LGBT rights, including recognition of same-sex marriages. And of course, the cardinal's opinion, if the Pope himself is supportive of LGBT issues and even civil marriage, I think the cardinal's opinion is irrelevant. There's a question from Nehama there. Hi. So I just want to build on the narrative that Vatsala and Bhumi actually said. And because you gentlemen are here, you all are actually inside, right? I mean, we are not, I think the onus on us, right, to now suddenly speak louder so that you all can hear or people inside can hear is an unfair one, especially when you come or to take into consideration that there was a political platform where a certain political party was humiliated and called Samanalaya, right? The message was loud and clear, homophobia rules. Homophobia gets votes. So you can't basically ask a community that has been discriminated, trampled, abused, to now come and speak so that you all can hear. The onus is on you gentlemen, right? And I wish there was a lady. Honorable Rohini Kaviratna, I think, was somebody also who was very, very vocal on this topic. So I'm basically saying the onus is on y'all because y'all are on the inside, right, to do some convincing. And I would like to think, Sir, Mr. Thondaman, it might interest you to know that the Malayaha community also has lesbians, gays, bisexuals, and transgender people, right? And so it's not an issue that can be taken isolated. There are disabled lesbians. There are Malayaha lesbians. There are Muslim lesbians. So it's not something that, you know, is in different boxes, right? This is people who are basically wanting the same rights as everybody else. We're not asking for some like magic thing specially for us or half of the country, right? You guys are inside. Do it for you, not for us. Can I answer that? Yeah. Right. So, you know, we spoke about the onus being on us. If we didn't accept that, we wouldn't be sitting here to begin with, right? And secondly, see, I understand most of the questions directed are mainly towards frustration, because of frustration. But no, wait, anyway, see, the thing is, when you spoke, I kept silent. I would hope that's reciprocated. So what I would like to say is, the Malaya community that you spoke about, we are in fact in touch
with that community as well. It's not like we've left them hanging. In fact, we have 44 Prajashakti centers across 10 districts in which a vocational training course is happening, but we've also opened up, I think, discussions on how that can be a safe house, because many people may not know this. Can I tell? So Arita is the cabinet advisor to my ministry. So one thing that Arita had spoken about was safe houses and things like that in the starting. So we had this idea, why not convert these 44 centers across 10 districts, which started off as a community outreach center. Right now it's defunct, but we're looking at new uses for it. If anybody wants to come on board and help us out, I'll be more than happy to listen. And the second thing is, yes, this Malayaga community is there, but you also must understand there's a stigma there, right? It's not magic, as you rightly said. It's not magic where people are going to wake up one day in the upcountry community and say, you know what, we don't have food to eat, our children don't have a proper school, but let's fight for LGBTQ. That's not how it works, I'm sorry. This community that you spoke about was stripped of their civic rights for over 50 years, right? So when they were stripped of their civic rights for 50 years, at that point of time, the onus was on us. But the onus came to us because of the dialogue that was built around it, and more so the political landscape in that sense. It was, I think, under Ranasinghe Premadas's period, initiated by JR. But even that, I'll admit it openly, even that, we did not get our civic rights out of their benevolence. We got our civic rights because there was a deal. Am I right? The deal was, if the Malayaga Tamils get their civic rights, their votes come to Ranasinghe Premadasa. That was the deal. So at the end of the day, and look, I'm not someone who beats around the bush, so I'll just be straightforward on this. So with the LGBT side, yes, there are issues, and the onus is on us. But because the onus is on us, you can't sit and wait. We are here right now because of the pressure created by you, correct? And likewise, if I may say so about Honorable Mayanti Dissanayake himself, I think one thing that we all must understand is the question keeps coming again and again. How will you face the public? How will you face the chief prelates? See, I'll be quite frank with you. Everyone knows our political affiliations, not just now, but across God knows how many ever years. There's a question, why are we constantly in the cabinet? Because we need to help the people out. So when we had to help the people out, we've supported various leaders. So if we can face the people while we've defended thugs, while we've defended people without any morality to them, I don't see a reason why we can't support people who are just of different sexual orientation. It's not that big of a task. So anyway, that is just my view on the subject. And again, guys, look, we're here to speak for you. So maybe, yes, our understanding may not be as much as, somebody from the community, but that's where you guys come in. Help us out in that, create the awareness, educate us. We are open to being aware, so that's all I'd like to say. Thank you. And just on what Nihama raised on how the word samanelea or butterfly, which is used in a homophobic term, was used in the last elections, especially by the SLPP. The irony is that now they are calling that person whom they call Samanalaya boss. I think tables can turn, and we have an opportunity to assert ourselves, and we should. I've got one more question here, and then we're going to close it for the night. Yes, please. දැන් ඔබතුමා කතා කරන්නේ පළාත් පාලන ඡන්දය සහ ගැන දැන් මම පළාත් පාලන නියෝජිතවරයෙක්. එතකොට මම විශ්වාස කරන්නේ ඔය කියන කාරණාව පැට්‍රිකලි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. බිම්මට්ටමෙන් දෙයක් පටන් ගන්න එකයි ජාතික දේශපාලනයෙන් දෙයක් පටන් ගන්න එකයි කාරණා දෙකක්. ජාතික දේශපාලනයෙන් පටන් ගන්න දෙයක් බිම්මට්ටම ඇදගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි බිම්මට්ටමෙන් පටන් ගන්න දෙයක් ජාතික දේශපාලන ඇදගෙන යන්න බෑ මම විශ්වාස කරන මට්ටමට. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක. මොකද අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ දේශපාලනට කාන්තාව ගේන්න බැරුණාම 125 කාන්තා නියෝජනයක් ගේන්න වෙච්ච රටකනේ. තරුණ දේශපාලනට ගේන්න බැරුණාම 135 දේශපාලන තීන්දුවක් අපි ගන්නවා. එහෙම දේශපාලනය කරන්න බෑ. මානව අයිතිවාසිකම් කියන දේවල් ඔබතුමාට මට වගේම මේ සියලු ප්‍රජාවට පොදුයි. සහ මම හරි අකමැති දෙයක් තමයි LGBT ප්‍රජාව කියලා මේ මිනිස්සු හඳුන්වන එක. එහෙම නෑ. ඕන් ඉපදෙන්නේ අපි හා සමානවම නම් ඔවුන්ගේ මානසික හෝ වෙන ලිංග ක්‍රියාවක් ඔවුන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න භාවිතා කරන්න බෑ. ඒතකොට එහෙම ප්‍රජාවක් ලංකාවේ නෑ. ලෝකෙ කොහෙවත් නෑ. ඒ ඉන්නේ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඒ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම දේශපාලඥයන්ගේ වගකීමක්. මම තරේ විශ්වාස කරනවා මම මෙතනින් මම මේ යෝන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා තියෙනවා
මම මේක ප්‍රාදේශීය දේශපාලනය කතා කරලා තියෙනවා. මම මේක නායකයොත් එක්කත් කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මට අද වෙනකන් මට සතුටුදායක උත්තරයක් ලැබිලා නැහැ. මොකද මම මේක තරයේ දන්න දෙයක් තමයි මම ටිකක් පොඩි කාලේ ඉඳන් පිරු ළමෙක් වගේ ඉන්න ගැහැණු ළමෙක් නිසා දේශපාලනය කරද්දී සමාජයෙන් මට එල්ල වෙන චෝදනා කොච්චරද මට ඒක දරා ගන්න කොච්චර අමාරුද කියන එක. ඒතකොට මම දන්නවා අනිත් අයට කොච්චර අමාරුද කියන එක. ඒ කාරණාව ඒ නිසා අපි එහෙම කතා කරන එක මම පිළිගන්නේ නැහැ පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව විදිහට අපි මේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න ගියාම ජාතික දේශපාලනයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට ඒවට පැට්ස් නැහැ අපිට ඒවට නම්බර්ස් නැහැ අපි දන්නේ නැහැ ලංකාවේ කොච්චර ඉන්නවද කියලා. අපි දන්නේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද එහෙම තමන්ගේ නීතිය කතා කරන්නේ කියලා ඒක දන්නේ නැහැ කියන එක උත්තරයක් විදිහට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ මම බාරගන්නෙත් නැහැ. ඒක දන්නේ නැහැ නෙමෙයි ඇත්තටම හොයන්නේ නැහැ. ඒකට වැදගත්කමක් දෙන්නේ නැහැ. පහුගිය මැතිවරණවල අපි දැක්කා ඡන්ද දිනා ගන්න අවශ්‍ය වුණාම මන්තර ගුරුකම් කරන සංගම් තිබ්බා ඒගොල්ලන්ගේ මේ පක්ෂවල. අපි දැක්කනේ පහුගිය කාලේ. හැබැයි කොහේරි පක්ෂක තියනවාද LGBT ප්‍රජාවට වෙනම කොටසක්. එක් කවුරුකරි පක්ෂයක් කියනවාද අද මාධ්‍යමක් තියෙනවා අපි LGBT මේ ඉන්න අපේ පක්ෂ නියෝජනය කරන LGBT ප්‍රජාව. අපි ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම්. හැබැයි ගුරුකම් කරන අය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. කලාකරුවෝ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ජෝකර්ලා වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. අපි ඇත්තටම පෙනී ඉන්න ඕනේ පාට පක්ෂ අතහැරලා හැමෝ වෙනුවෙන් මේක මානසික මානුෂික අයිතිවාසිකමක්. බොයි ෆයිට් කරන්නේ ඒකට. මම විශ්වාස කරනවා මගේ දේශපාලනයේ කොතරින් ඉවර වුණත් මම අනිත් මිනිස්සයාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද මම දැකලා තියෙනවා පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න කොච්චර අමාරුද. ඒ පබ්ලික් කියන්නේ අපිට කොහෙද අයිතියක් තියෙන්නේ තව කෙනෙකුව විහිළුවට ගන්න. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයාත් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාව ප්‍රසිද්ධ වේදිකාව විහිළුවට ගත්තාම මම දැක්කේ නෑ ඒ වෙනුවෙන් කිසිම മന്ത്രിවරයෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවා. කිසිම മന്ത്രിවරයෙක්. ඒ වෙනකොට UNP ආණ්ඩුවක් තිබුණේ. තමන්ගේ නායක වෙනුවෙන් කවුරුත් කතා කරන්නේ නෑ අඩුම ගානේ. ඇයි එහෙම නොකරේ දන්නවද? ඒකට හේතුව තමයි ඒ සමාජයෙන් එන චෝදනාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ට අග්ගාලා අයින් වුණා කියන්නේ. මිනිස් ඒගොල්ලෝ හිතුවා අපි මේකට කතා කරොත් අපිටත් ඒ චෝදනාව එයි. හරි සරලයි. ඒ තමයි ඒගොල්ලෝ හැංගෙන්න හේතුව උනේ. එහෙම නැත්තම් කතා කරන්න තිබුණානේ එහෙම කියන එක නැහැ. ඒක මිනිස්සුන්ගේ මානව අයිතිවාසිකමක්. අපි මංගල සමරවීරට එහෙම චෝදනාවක් කළාම මංගල සමරවීර කෙලින්ම කිව්වා ඒක මගේ අයිතිවාසිකමක් කියලා. මම දැකලා තියෙන මංගල සමරවීර මහත්තයා විතර එහෙම කතා කරනවා. එතකොට අපි පෙනී ඉන්න ඕනේ දන්නේ නැහැ, මතක නැහැ, දැක්කේ නැහැ කියන තැනද අපි දන්නවා ලෝකෙ මෙහෙම වෙනවා. ඒක මගේ රට වෙනුවෙන් මම පෙනී ඉන්නවා කියන එකද කියන ප්‍රශ්න ඇත්තටම මට තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය දේශපාලනයෙන් පටන් ගන්න කියලා නම් ඔබතුමාලා අපිට කියන්න. නෑ මම ඔබතුමාට නෙමෙයි කියන්නේ. ඒකට අපි එක ලෑස්ති. අපිට ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් පටන් ගන්න නෙවෙයි කියලා මම කිව්වේ. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික මට්ටමේ මේක පටන් ගන්නකොට ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙත් මේකට යම්කිසි දායකත්වයක් ප්‍රාදේශ සභා අපේක්ෂකාවන් මේකට දායකත්වයක් ලබා දෙන්න කියලා මම දෙනවා. ඒක දැන් ඉන්න තරුණ ප්‍රජාව ඒකට ලෑස්ති. ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ඕනේ. මම ඊට කලින් මේක කොහරි කතා කරලා තියෙනවා ඒකත් කැනඩා රජයේම කරපෙකේදී මම ඒ වෙලාවේ කිව්වා දේශපාලන පක්ෂ වලට පුළුවන් නම් නාම යෝජනා දෙනකොට දේශපාලනයට කැමති LGBT ප්‍රජාවත් ඉන්න අයටත් ආරාධනා කරන්න අපේ පක්ෂෙන් දේශපාලනය කරන්න එන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලොත් ඒවට ආසයි. ලෝයර්ස්ලා වොන්තරන් ඉන්නවා, ඇක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට මම දන්නේ එක දෙයයි මම ඔබතුමාල් දෙන්නගෙන් ඉල්ලන්නේ එක දෙයයි ඔය 225 ඇතුලේ කවුරුත් තරහකාරයෝ නැහැ. ඒ ඔක්කොම යාළුවෝ. අපිත් ප්‍රාදේශීය දේශපාලනේ අපි යාළුවෝ නම් ඔබතුමාල් තරහකාරයෝ වෙන්න විදියක් නැහැ නේ. හරිද? මම චෝදනාවක් නෙමෙයි කරන්නේ. හැබැයි මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඔබතුමාල්ලට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ පෙනී සිටින්න පුළුවන් නම් ඒක වෙනුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් එහා පැත්තෙන් එන චෝදනාවට නීතිමය පැත්තෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් මේ හේතුවෙන්ම පෙනී ඉන්නේ කියලා. ඔබතුමාලා එක පටන් ගන්න. මම තරුණ දේශපාලඥයෙක් විදිහට මම ඒ වගකීම් බාර ගන්නවා මෙතනින් එහාට ප්‍රාදේශීය මේ කරා යන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඒ තර්කය මම සම්පූර්ණයෙන් පිළිගන්නවා. අපි එතනින් ඉඳන් ඉස්සරහට මම කිව්ව දේ තමයි එතන ඉඳන් ඉදිරියට අපි යන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද මට ඒ දැනුම නැහැ. මමත් මේකෙන් අලුතෙන් තමයි මේ පිළිබඳව රිසර්ච් කළා, යාළුවන්ට කතා කළා. මේ ආරාධනය අපි දෙන්නම් පිළිගත්තේ. විශේෂයෙන්ම මෙතුමා මම ගොඩක් අගය කරනවා. මොකද එතුමාගේ දැන් ඉන්න වර්තමාන කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්. විපක්ෂයෙන් ඇවිල්ලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක නෑ අරක නෑ මෙහෙමයි කියලා. ඊට වැඩිය
මේ සමාජ පරිවර්තනයක් ඇති කරන්න නම් අපි මේ පිළිබඳව තව පුළුල් සාකච්ඡාවක් කළා. Nangi, that's what I'm telling you also. Don't give up on this. Don't give up on this. We must put this through somehow. So I'm with you all in that sense. Our party's with thinking is that I think අපි මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩේ වෙන්න විය යුතු වැඩක් වශයෙන් තමයි මම දකින්නේ. You have one thing to say? Yeah. See, you guys are looking for a proactive solution and not just talk, if I'm not mistaken. There is one thing I could do, but that would completely depend on all of you because, see, the opportunity could be given. Because, as all of you are aware, I'm the General Secretary of Ceylon Workers Congress, which is a political party by its own right. And to be honest, we can give the opportunity for somebody from the LGBT community to contest from our party. And, I think not just Pradesh Sabha, I'm talking about provincial parliament, whatever the election. So there would be one seat up for grabs, which we can, and again, it'll take some convincing in the party, but that responsibility falls on me. Thank you. Let me just add one more thing for this. Something that we were looking at internally is to maybe even offer a nationalist seat next time round to the LGBT community in that sense. But I'm not going to comment greatly. Something I'm not going to officially comment on because we are still to have that discussion internally. Arata, one last thing. I know that you are going to wrap up. Okay. But I was waiting for so long. Put it there. Godak kata karanna hai. Magma Manoj. So I know Melinda since 2009. Habai mama metanta balapurutten aapu de chuttakat une naha කියන එක කියන්න ඕන. Right? LGBT community කෙනෙක් විදියට සහ community එකට වැඩ කරන කෙනෙක් විදියට මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ next gen එකෙන් උනේත් නැහැ ආපු participant ළඟින් උනේත් නැහැ අරිත ඔයාගෙන් උනේත් නැහැ right මේ අහන්න තිබිච්ච ප්‍රශ්න නෙවෙයි මේ community එකේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න නෙවෙයි right thank you audience එකෙන් අහපු ප්‍රශ්න ටිකට ඒ ඇරෙන්න ඇත්තටම මේක මේ මීට වැඩිය අහන්න ඕන ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි ඒක පළවෙනි එක අපි දන්නවා දැනට JVP එක විතරයි endorse කරලා තියෙන්නේ පාටි එකක් විදියට. අපි LGBT rights පිළිගන්නවා සහ ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටිනවා කියලා. ඉතින් මම දැනගන්න කැමති ජීවන්ගෙන් මයන්තගෙන් ඕගොල්ලන්ගේ පක්ෂ වලට මම කියන්නේ ඡන්ද වෙනකන් ඉන්න ඕන නැහැ. LGBT මේ මොනවාද community එකේ කෙනෙකුට අපේ පක්ෂයෙන් ඡන්ද ඉල්ලන්න අපි දෙනවා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ද හෙට ඕකේ දැන් අපේ මෙතන LGBT community එකේ ඉන්නවා 100ක් විතර මේගොල්ලෝ දැක්කා අපේ ප්‍රශ්න ඇහුවා දැන් දන්නවා ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා කියලා අවුරුදු 25 30 තිස්සේ වැඩ කරාට ඒක දන්නේ නැහැ දැන් අද ඉඳලා දන්නවා හෙට පුළුවන්ද I know that Jeevan is a general secretary right ඒ කියන්නේ that you have the decision making power within your party right හෙට පුළුවන්ද කියන්න ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් එක විදියට අපි LGBT rights පිළිගන්නවා සහ ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා කියලා ප්‍රසිද්ධියේ කියන්න පුළුවන්ද and even Mayantha සජ්ජබෙන් අපිව ගෙන්නලා කතා කරලා මේ වගේම සාකච්ඡාවක් ගියා. හැබැයි අපි දැක් ඒගොල්ලෝ කිව්වේ අපි ළඟ ඡන්දයට යනකොට අපි මැනිෆෙස්ටෝ එකක් හදනවා අපි LGBT කට්ටියත් එක්ක කතා කරනවාද හිතුවා. හැබැයි පුළුවන් ද එන්ඩෝස්මන්ට් එකක් දෙන්න. අපි පක්ෂයක් විදියට හෙට සිට LGBT ප්‍රජාව ඒ අයිතිවාසිකම් පිළිගන්නවා. මෙහෙම තනියම නෙවෙයි පක්ෂයක් විදියට පිළිගන්නවා කියලා එහෙම එන්ඩෝස් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේ අපි හැමෝටම තියෙන මේ ගොඩක් සැක මේකත් මහ බොරුවක්ද මම 12වත්තකින් ප්‍රශ්න අහන බලන් හිටියා 12වත්ත ගියා මොකද අපි දන්නේ එයා කියනවා ප්‍රයිවට් මෙම්බර් බිල් එකක් දානවා අපි දන්නේ කොහොමද දාන්නේ මොකද අපෙන් අහලා නෙවෙයි දැන් මේ සාමාන්‍ය යන දෙයක් තමයි අපෙන් අහනවා අපෙන් ඇහුවේ නැහැ අපි දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ අපි හම්බෙලා අහනවා මේ අපි දැම්ම එක හොඳයි නේද මොකද ඔයා හිතන්නේ ගැන කියලා එහෙම බෑ හරි සහ ඒ දාපු එකේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා නම් කමියුනිටි එක විදියට අපි හැමෝම මෙතන ඉල්ලන්නේ එහාට මෙහාට යන උත්තර නැතුව ඉස්සෙල්ලා පක්ෂයෙන් පටන් අරගත්තා නම් ඒ පක්ෂයෙන් කිව්වනම් මෙන්න මේ දේ අපිට ඕකේ අපි මේ දේ කරනවා කියලා මම හිතන්නේ කමියුනිටි කට්ටියට ලොකු විශ්වාසයක් ඒවි පොලිටිෂියන්ස්ද ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න thank you just to clarify
the 21st Amendment, as Arita mentioned earlier, we were the only party that had LGBTQ interests in our manifesto. So even, I mean, I'm so sorry, even SJB had. So, see, bringing it into the manifesto is not an issue. There are so many things, as a politician, I'm genuinely telling all of you, there are so many things that are always mentioned in manifestos, nothing is ever followed upon. But rather, let's say if an action plan could be formulated on what you would like from, let's say, the cabinet or from the parliamentarians. I'm not going to say, no, it's going to be difficult, there's going to be heavy opposition, because you know the difficulty of something only once you've tried it. Without trying something, claiming it's going to be difficult is not the thing. So, I mean, at the end of the day, I feel, yes, if you feel that through me you'd be able to, given the position in the cabinet and also given our standing in parliament, through us or through SJV or through any of the political parties, because I honestly don't, I feel there has to be cross-party interaction in this particular matter. You know, you can't have one party having one stand and that party being divided into 3 more stands. So that doesn't make sense. So cross-party interaction is important. And at the same time, I mean, a request could be made to the president if a committee could be set up, not just to view LGBTQ in that sense, but also marginalized communities under which LGBTQ would come. Right? I'm not saying it's a big step, but it's a step forward. Right? There's a very big difference. So if that could be done and through the parliament committees, if a plan could be drafted, I mean, something is better than nothing in that sense. Just to add to that, our party manifesto does have it. We are in support of it. However, as he says, correctly says, it will need cross-party, broad-party consensus and support for this. And I think it's a good idea that to even ask the president to set up a special committee on this, so that they can look into the grievances and look at what's the actual laws that have to be done. I came here agreeing to Rasika and on this issue, knowing that Honorable Premnath Tulawatha's amendment does not go far enough. So I'm in agreement with that. I also came here to get your ideas in terms of knowledge for us. As you know, we are a fairly new political party, 2.5 years in parliament. But we are on principle agreed to it. For human rights, we see it as a human rights issue, fundamental issue. No, it's one more thing, Nagis, is that I should have expressly called Honorable Sajid Premanasa and told him, I am going for this with your blessings. I couldn't reach him today because of the election work that he's in Kandy, that's why. Otherwise, I've had a very brief discussion with him on this, and the party is for it, so don't get me wrong. It's just coming here, I should have got his express and the party's consent for it. And just to clarify, just one more thing. If this would be able to, I don't know if this would be able to solve something, but it would give you more clarity into what the stand of each and every political party within the parliament is. What I suggest is, to be honest, anybody can write to the speaker or the president, any MP in the parliament. And what we'll do is we'll ask them to set up a committee to explore issues pertaining more specifically to the LGBTQ community. I don't have an issue putting that in paper. And we'll ask the speaker to ask the political party leaders who meet once a week or once in 2 weeks to clarify what their stand on this matter is. Then that would give all of you some clarity as well as to who is, for reform and who isn't. So it's simple as that, because as you can see, clearly there was Honorable Premnath Tulawatha, who is representing the SLPP. He may be an untamed elephant, but he still belongs to a political party at the end of the day. So each person's opinion would be taken, and then you guys will have some clarity on who you could speak to and who you shouldn't. I mean, with all due respect to Melinda, the youth wing's view can differ from the seniors. I know, because I'm that thin line in between in the party, right? So I think that would give some clarity. If I could just add one comment. It's not going to be very long. But the entire time I've been sitting here, you have mentioned that how little you know about us and what we go through and all of that. Let me tell you,
There are people, I'm not saying everybody, there are people in this audience who have had to stop education, who are put out of their house, they're kicked out by their family, who are forced to marry genders they are not attracted to, who are raped for who they are, who do not think they have any employment opportunities. You have all of those individuals. And I feel like what you're asking them to do is to come and tell you how hurt they are. And that is not what they're here for. And I think you're assuming that they have never tried to speak to you, not to you personally, but when I say you guys before. You're assuming that they haven't tried to challenge the man, so to speak. You're assuming that they haven't been there, done that. They have been to they haven't been to the hospitals trying to get their rights. They haven't been to the district level, the local level, the urban level, whatever. You're assuming that they're not. But these people here, most of them, and I can speak for them because I've worked with almost all of them, and I've heard their stories. It's not that they haven't tried before. It's not that they haven't tried, as Bhumi said, to break those big locks where it's locked inside, right? Like Nehama said, you are inside, right? And I feel like you're asking us to find a way inside to come and talk to you. And I don't know, that's what I felt like you were asking. You were like, okay, we are willing to fight for you, but come and tell you what happened to you. But aren't you there because they voted for you? Aren't you their representative? So isn't your responsibility to come and ask them what happened? Because that's what I feel like is the right thing to do. Because you're basically asking them, oh, you got stabbed, show me how many times you got stabbed and how you got stabbed and all of that. That's what it comes off like. I'm sorry if that's not what you intended. Because I feel like the most important question that none of us asked you is, why are you here? Do you mind if I... See, just to clarify something very clearly, everybody's aware of the upcountry community, and everyone's aware of their conservative values, and everyone's very well aware of how they are backward in terms of mentality when it comes to anything progressive. So just to clarify something, I am sitting here because of them, and I have to be in Bandarola tonight to speak to them. But I am sitting here because I'm trying to use that position which they have given me to speak for another community that has been ostracized. I understand the LGBTQ community is well within the upcountry community. I'm not saying no. But you have to understand that the upcountry community are already a voiceless community, right? So anybody with a different sexual orientation within that community is even more voiceless, okay? So you are speaking for them, and we are here to listen. And likewise, I have given, well, I don't know about intentions, but to the best of my abilities, I feel I've given solutions which have not been given to you guys before. And at the end of the day, that's what dialogue is. You have to keep speaking about it till someone's willing to listen. And here, with all due respect, I don't know about the others, but right now there are two people who are listening, right? So instead of seeing what you don't have, see what you have in front of you right now. I'm not saying he's a savior, I'm a savior, SJB is going to save you, CWC is going to save you. But you could not do this 10 years ago. Arita just mentioned this is the first time this has happened. Maybe you would have had the backing of certain politicians over time. But that's what I'm trying to say again. This is a start. It's not a big step forward. It's a small step. I'm sorry if you feel hurt because we are trying to understand more and we're sitting here and trying to communicate. But that is not the intention, right? And if you do, I mean, if you feel anything, if you feel like, maybe this could be changed, that could be changed. See, what you just said earlier, you have been through so much of, when I say you, I mean the community, right? You've been through so many abuse, so much of, discrimination, hatred, all that, correct? But I can't change anything that's happened back in time. If someone was abused 20 years ago, I was 8 years old, right? I'm just trying to be practical with you. I can't change what has happened, but I can change what will happen. And see, you just because I'm heterosexual does not mean I don't have empathy. Just to clarify something, I mean, this is not something I bring up, but I'll bring it up today. I don't want to mention names, but when I was studying in university, I was in London. One of my really good friends, he came from a very conservative family. He was from the Middle East, right? He was very confused on what his sexuality was. He was very confused on what his sexual orientation was because he was taught this is not how you should be.
anybody who is outside the heterosexual spectrum is abnormal. That is the kind of mentality he was brought up with. And, I mean, he's fine now, but at that point of time, there was a point where he tried to commit suicide. And we all were his friends. And to be honest, I did not, I'll be quite frank with you, I did not have that much of an interest in getting involved with the community then. But the minute this incident happened, I promised myself, maybe I can't change the world, but at least do whatever I can. So that's why I studied criminal law, not just for that, but for so many things. I could have studied corporate law. I could have been like Arthur. But, I studied criminal law because I wanted to represent marginalized communities, not just LGBTQ. Don't think I'm trying to butter you guys up, right? It's just overall. So when someone is trying to do something, just try to encourage it a bit. Or at least, like I said, if we don't have the awareness, educate us. At least we are willing to be open to, being educated as opposed to, say, maybe 223 others. Right? Glass is half full. Excuse me? Excuse me? Can I? Arthur. Can I end on a solutions-oriented note? Can I end on a solutions-oriented note? Okay. So I watched during the COPE under Dr. Harsha organize brown bags inside Parliament. Now we're asking how to open the lock from the inside, which you can do for us, for all of us as Sri Lankan. Those brown bag lunches, they brought in different groups. I think Verite worked on one. I think Advocata did one, et cetera, et cetera. If this is an issue where education and awareness has been low because interaction perhaps has been low, one of those things is, I think you are in position to host perhaps an awareness issue like this inside the halls where people need that engagement. Is this naive or is this something doable? Next gen SL වෙනුවෙන් රසික ස්තුති කතාව පවත්වනවා. ඊට කලින් මම සංවිධායක මණ්ඩලයේ විදියට පොඩි උත්තර දෙකක් දෙන්න. එකක් වත්සල අහපු ප්‍රශ්නේ බිල් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන බිල් එක ප්‍රසන්ට් කරපු 12ට ඒක ඔෆිෂියලි කියන්න බැරි නිසා මම මේක අපි කණ්ඩායමක් විදියට කියන්නම්. මේ යන විදිහට මේ ගමන මෙහෙම්මම ගියොත් දෙවනි සතියේ මාර්තු මාසේ බිල් එක පාර්ලිමේන්තු එකට එන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ දැන් යන ටයිම් ලයින් එකේ වෙන්න තියෙන දේ. ඒක එහෙම වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව මත තමයි අපිට හිතුනේ බිල් එක පාර්ලිමේන්තු එකට ආවොත් දැනට තැන් වල විවිධ දේශපාලන පක්ෂව එක්ක කරන වැඩේ මුල් වතාවට සියලුම පක්ෂවලට පාර්ලිමේන්තුව තුළ කතා කරන්න වෙනවා. කො පාර්ලිමේන්තු එකේ වෝට් එකකට යන්න වෙනවා, ඩිබේට් එකකට යන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි next gen SL එක හිතුවේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන අය එක තැනකට ගේන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා තමයි මුල් වතාවට විවිධ තැන්වල විවිධ මට්ටමින් සහයෝගය දෙන අය එක වේදිකාවකට ගෙනාවේ. දෙවෙනි කාරණේ මෙතන නියෝජනය කරපු සියලුම දෙනා අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක. 12ත් මෙතෙන් ආවේ මම පක්ෂ නායකයාට කතා කරලා ඇහුවා මේ වැඩේ කරද්දී SLPP එක කවුද නියෝජනය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට පක්ෂ නායකත්වයෙන් මට කිව්වා මේකෙන් එන්න හොඳම කෙනා 12ත් මොකද එයා තමයි ප්‍රයිවට් මෙම්බර් බිල් එක ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රොෆෙසර් චරිත හේරත් මෙතෙන් ආවේ මම ඩලස්සලහ පෙරුම ඇමතුමාට කතා කරලා ඇහුවා සර් කවුද හොඳම කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා චරිත හේරත් තමයි හොඳම කියලා ඒ පක්ෂය නියෝජනය කරන්න. ඒ විදිහටම තමයි මයන්ත ඇමතුමත් මේ අපේ හැම වැඩකටම එන්නේ පක්ෂය නියෝජනය කරමින් හරි අහන්න කෙනෙක් නැහැ CWC එකේ JVP එකෙත් එහෙමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ හරිය නිසා අපි කෙලින්ම හරි මන්ත්‍රීතුමියටමයි කතා කරේ. එතකොට මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනා තමන්ගේ දේශපාලන පක්ෂය අනිවාර්යෙන් නියෝජනය කරන අය. ඊළඟට අවසාන කාරණේ සාමාන්‍ය පොදුවේ මේ ප්‍රශ්නෙට අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන් හරිම ප්‍රෙජුඩිස් විදියට බලන්නේ දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් දැනට පේන විදිහට වැඩිම බැනුම් අහන පක්ෂ විදියට මගේ පක්ෂ SLPP එක මේ වැඩේදී 100%ක්ම ඉන්නේ 12ත් බිල් එකට සපෝට් කරන්න. එතකොට මේ බිල් එක පාර්ලිමේන්තු එකට ආවොත් SLPP එකේ 113 වෝට් එකේ අනිවාර්යෙන් ඒකට හම්බෙනවා. මේ නමුත් ඒක දැන් අර කිව්වට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ වගේනේ පොදු ජන පෙරමුණේ හින්දා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි next gen SL එක අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක විදිහට මුලින්ම මේ වැඩේට එන්ටර් වෙද්දී අපි කිව්වේ අපි කතා කරපු හැමෝටම බිල් එක පාස් වුණොත් හරි. එතකොට මේක වෙන ප්‍රශ්නයක්. වෙන තැනකට ඕගොල්ලන්ට ගෙනියන්න පුළුවන් හැමෝටම එකතු වෙලා. පාස් වුණ නැත්නම් 2024 ආයි පාරක් පොලිටිකල් මැනිෆෙස්ටෝස් හැදෙනවා. ඒක පාර්ලිමේන්තු ඉලෙක්ෂන් එකට වෙන්න පුළුවන්, ජනාධිපති ඡන්දෙට වෙන්න පුළුවන්.
අපේ එකම පරමාර්ථය අපේ පොලිටික්ස් කරන අය විදිහට සියලුම ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල මේන්ලි මේක පොලිටිකල් මැනිෆෙස්ටෝ එකට අරන් එන එක. එතකොට දැනට මේක ලියලා මැනිෆෙස්ටෝ එකට ගේන්න වෙන්නේ අපේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක තුනට ගේන්න වෙනවා. NPP එක තමයි මේක ලියලා ප්‍රසන්ට් කරේ මැනිෆෙස්ටෝ එකේ. එතකොට අපි ලියලා ගේන්න වෙනවා. දැනටමත් උදාහරණයක් විතර කවුරු හරි අපි ටීවී එකේ බලනවා නම් මම දිගින් දිගටම පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරපු හැම ටීවී එකට ගිය දේශපාලන සංවාදයකම මම කිව්වා පොදු ජන පෙරමුණ same sex marriage decriminalization වෙනුවෙන් 100% පෙනී සිටිනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ මොහොතේ ටීවී බලන්නේ නැහැ නේ මත්සලා අපි යන ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් මේකනේ. සෝරි මගේ වචන වර්ධිනවා නම් සෝරි මචං. ඊළඟට ඉතා පැහැදිලිවම අලි සබ්රි දැන් මේක ඉන්න ෆොරින් මිනිස්ටර් නියෝජනය කරන්නේත් SLPP එක අපෙන් තමයි යා ගිහිලා තියෙන්නේ. එයාත් ඉතා පැහැදිලිවම මේ සම්බන්ධයෙන් සහයෝගය දක්වනවා. එතකොට අපේ ඊළඟට අපේ පක්ෂයේ සංවිධායකවරයා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මම පක්ෂ කැම්පේන් එකක් නෙමෙයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රසන්න රණතුංග එයා ඉතා පැහැදිලිවම කිව්වා අපේ පක්ෂ වෝට් එක මේ වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක පාර්ලිමේන්තු එකට ගෙනාවොත් කොහොම හරි අනිවාර්යයෙන්ම මේක පාර්ලිමේන්තු එකේ බහුතරයක් ඡන්ද හම්බ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ නිසා තමයි අපි සියලු දෙනාම මෙතෙන්ට ගෙනාවේ සියලුම පක්ෂ නියෝජනය කරන්නේ. Denver එක දෙයක් තමයි private members bill එකක් justice ministry එකේ හරහා යන්නේ. ඒක කෙලින්ම පාර්ලිමේන්තුවට යන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම this a benefit advantage is not going to the justice ministry because he is such a private member bill එක කොහොමද කියලා මම දැනුවා. මම කියන්නේ justice minister ගැනයි. හදිසි නීතියක් හදා වෙලයි කමිෂන් එකක් ඒක මේව කරන්නේ ඩිස්කස් කරා. ඒ හා සම්බන්ධව කවුරුත් ගන්නවනේ 12 මාස ගොඩක් සපෝට් කරනවා. justice minister එක්ක ලෝයර් කෙනෙක් කියන පැත්තකට ඉන්නවා. හැබැයි නොදැන හිටියා වෙන්න බෑ. කොහොමද මේ වගේ පත්තිපයානක දෙයක් වෙලා ඒ පිච්ච ගමන් ප්‍රෙසිඩන්ට් ආරංචිලා අයින් කරා. ඒක වෙනම කතාවක්. හරි හොඳයි කියලා. හරි ආදරයක්. මොකද දැන් ගොඩක් කලින් අපි ගැන හිතන නිසා මේ ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඒක දැන් ඇයිද? ඒකට කවුරුත් මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. හරි මේ ත්‍රස්තවාදී මට්ටමට පත් කරන්න පුළුවන් අතිපයානක දෙයක් කරන්න හදුවා කොහොමද? හරි. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක්. අත්තක මේ 12 මන්ත්‍රීතුමාගේ බිල් එක. ඒ ගැන මට
අපිට මැදිහත් වීමක් කරන්න විදියක් නැහැ. මම ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා මෙතන 12ත් නැතිවීම පිළිබඳ. මොකද එයා අනිවාර්යෙන් ඉඳ තිබ්බා මේ සංවාදයේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒ ගැන මම අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. මම ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. දෙවෙනි එක දෙන්න මේ හදිසි නීතිය ආපු ගමන් පළවෙනි මැදිහත් වීම කරේ ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් අපි තමයි දැන් මේ next gen SL එක මැදිහත් වෙලා අපි නඩුවක් දැම්මා ඒ කැලට විරුද්ධව. අපි නඩුව දාපු ගමන් හැබැයි අපේ නඩුව අහන්න කලින් ඒක ඉවත් වුණා ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධ වෙලා. නමුත් අපි වෙලාවේ මැදිහත් වීමක් කරා. ඉතුරු කාරණා මේකේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් ඉතුරු කාරණා මම හිතනවා next gen SL එකට හැම දේශපාලන සම්බන්ධ හැමදේම කරන්න බෑ. බිල් එක සම්බන්ධ බිල් එක ගෙනාවු අය කරන සාකච්ඡා ඉතුරු සංවාද හැකි අය හැකි පමණින් කරાવી කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. next gen SL එකේ පරමාර්ථය උනේ හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම නියෝජනය කරන එකට තැනකට ගේන එක. ඒක යම් තාක් දුරට සාර්ථක ඇති කියලා අපි හිතනවා. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි අපිට උවමනාවක් වුණා අපි අපේ ගමනේ කියන්නේ මේක කොහොමද ප්‍රධාන පක්ෂවල පොලිටිකල් මැනිෆෙස්ටෝ එකට ගේන්නේ කියලා 2024 වෙද්දි වැඩ කරන එක. ඒක අපේ අනිත් උත්සාහය. ඒක තව ටිකක් ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන වැඩක්. ඉතින් ඒ දෙක තමයි අපි උත්සාහ කරේ ඉතුරු කොටස් ටික මම රසිකට කියන ස්තුති කතාව පවත්වන්න. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you so much to Mayantha and Jeevan for your active participation and listening to some very challenging questions. I'm going to invite Rasika to give the vote of thanks for tonight. Honorable Cabinet Minister Thondaman, MP Mayantha Disanayaka, Arita, diplomats, members of the press, distinguished guests. We designed this event as a trilingual event, Sinhala English, and the Tamil translation is also available, real-time translation. Since the majority of speakers delivered their remarks in English, I'll switch to Sinhala to deliver the rest of my speech. ඉතාම කෙටියෙන් කතා කරන්නම් මේ කාරණය ගැන අපි සංවිධානයක් විදිහට මොකද්ද කරන්න උත්සාහ කළේ කියන එක මූලිකවම අපිට අවශ්‍ය වුණේ මේ කාරණය මේ LGBTQ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධ කාරණයට දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ යම්කිසි මැදිහත් වීමක් කරන්න ක්‍රොස් පාටි ඩයලොග් එකක් එහෙම නැත්නම් පක්ෂ අතර යම්කිසි සංවාදයක් නිර්මාණය කරන්න මොකද මේක එක පක්ෂයක් විතරක් චැම්පියන් කරන දෙයක් බවට පත් වුණොත් අනිත් පක්ෂ මේක දේශපාලන ෆුට්බෝල් එකක් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දෙපැත්තට මේක ගහ ගන්නවා අවසානයේ මේ වැඩේ සිද්ධ කරෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඒක නවත්වන්න නම් ක්‍රොස් පාටි කන්සෙන්සස් එකක් අවශ්‍යයි මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපිට මේක ෆැසිලිටේට් කරන්න උවමනා උනේ. පහසුකම් සපයන්නාගේ කාර්යභාරය කරන්න උවමනා උනේ. next gen SL එක ඇතුලේ දේශපාලන පක්ෂ හැම එකම වගේ නියෝජිතයන් ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තුව තුල ඉන්න පක්ෂ, ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටස්තරව අලුත් දේශපාලන ධාරාවක් හැදෙනවා. මම නියෝජනය කරන්නේ මේ දේශපාලන ධාරාව කාලයක් මාන්ති දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා නියෝජනය කරන පක්ෂයත් එක්ක අතිට අවුරුදු දෙකක විතර කලින් අපි මම ඇත් වුණා එකේ. කොහොම නමුත් මේ හැම ධාරාවක්ම next gen SL එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතුවා අපිට මේ පහසුකම් සපයන්නාගේ කාර්යභාරය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතෙන්ට මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ මූලික පියවරක් විදිහට අපි උත්සාහ කරනවා මේක මෙතනින් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මේ වැඩ පිළිවෙලේ තියෙන ප්‍රශ්නත් අපි කොහොමද निराකරණය කරගෙන ඉස්සරහට මීට වඩා ඉන්ක්ලූසිව් විදිහට මේක කරන්න කියන දේත් අපි ඒ වැඩේ ඇතුළෙත් අපි ඉන්නවා. ඉතින් එච්චරයි මට පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ ස්ථානයට සහභාගී වෙච්ච ජීවන් තොණ්ඩමන අමාත්‍යවරයා, එතකොට මන් දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා, එතකොට ප්‍රේමනාත් දොළවත්ත මන්ත්‍රීතුමා, මහාචාර්ය චාරිත හේරත් නිදහස් ජනතා කොංග්‍රසය නිදහස් ජනතා සභාව නියෝජනය කරමින්, ඒ වගේම අරිත අපිට මේ වැඩේට මුලින්දම්ම සහයෝගය ලබා දුන්නා. මේ ගොඩක් දේවල් වල ටෙක්නිකල් සපෝට් එක ඇත්තටම අපි අරිතගෙන් තමයි ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම ඒෂියන් මිරර් එක අපේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකට උදව් කළා. හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම කැනඩා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය අපිට උදව් කළා මේ වැඩසටහන මේ විදිහට පවත්වන්න. ඒ වගේම පැමිණි හැමදෙනාටත් ස්තුතියි. මේකට ඔබ වැදගත් ඉතාම වටිනා දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ප්‍රශ්න ඇහුවා, මේකත් එක්ක එන්ගේජ් වුණා. මේ එන්ගේජ් වීම සහ චැලෙන්ජ් කිරීම ඉතාම වැදගත් මේ වැඩේ ඉස්සරහට ගෙනියනකොට. අපි 80 දෙනෙකුට ඉවෙන්ට් එකට ලෑස්ති කරලා තිබුණේ 110ක් විතර සහභාගී වුණා. හැමෝටම ස්තුතියි. අපි මේ සංවාදය මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි.
අර ඉන්ෆෝමලි හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි නැවතත් හම්බ වෙමු